Cllr ba ba neng ba tlisitse kopo ya bone. E ke ne ke ba tshegetsa. Yes, I was supporting them. Ke bona ba emelang baagi ko council. They are the ones representing the community in council. So how did you know about the courts? Because you are at district level, not at Naledi. O itsitse jang ka ntlha e ya kgotlatshekelo o kwa Sedikeng ga o ko Naledi? E ne e tletse mo mafaratlhatlheng. Makhanselara ba ke tshela le bone ba tshela le rona. It was all over in the social media. We live together with these councillors. Ena makhanselara ba ke ba ANC. And they are ANC councillors. Ba ba raro ba. Bomme ba ba bedi le re o wa. These three, two ladies and one gentleman. Ba tshotse tshwetso ko ya go a khoto ka mabaka a bone bana ba bona a diragetse ko counseling. They took a decision to go to court for the reason, because of the reasons they saw happening in council. So bana ba bua ba tla ditaditse mo mafaratlhatlheng ba tlotla. They were talking in the social media everywhere. I hear you emphasizing ANC councillors. O gatela ntlha ya makhanselara ba ANC. Was this a political matter? A so se ne se e le sa sepolotiki. A ke makhanselara ba le ba romile ke ANC ko pushong. So ha go diragala selo se sa siamang ko pushong ba ikrabela ko ANC ga ba ikisa ko council ba emela mokgatlo le baagi. So these councillors, they are sent by the ANC at the council. So they represent the community, they represent the party. So the answer is yes. Karabo ke A. Yes, it's yes. I am a political person. Gape ke moagi wa Naledi Municipality. Ke duela di-rate and tax ko Naledi Municipality. Also, I'm a community member in Naledi Municipality. I pay rates and taxes. Okay, so so the two of you who are mentioned, so Mr. Apollos doesn't mention other people, so he mentions the two of you. Re Apollos ga bui ka batho ba bangwe, o bua ka lona le lo babedi. Gongwe o na le mabaka a gagwe. Maybe he's got his own reasons. A go bua ka maina a rona. Ga ke itse lebaka la gagwe ke eng. Maybe he's got his own reasons to talk about our names. I'm not sure about what his reason is. But it happens to be also the two of you who pay him a visit at Khanyesa. Put aside for a moment Mr. Sejake and the Premier. Just leave them aside for a moment. So it happens to be the two of you. Ko Khanyesa ha re ne re ya ne re saela dilo tsa ko khoto or tsa dikhoto. We did not go to Khanyesa for whatever that's happening in court. But Mr. Matonzi and Mr. Apollos, well, firstly, Mr. Apollos says that was the reason you came there. Because he expected Mr. Sejake to bring documents that might help him in his court application.
selo seo. Ke itse re isitswe kwa ke lekwalo la go boelwa nakwana ga gare Sejake. I don't know about that. I know that we went there because of the letter of intention to suspend Mr. Sejake. And he says, you and Mr. Matunsi, all of you who were there, he says you had a common purpose. You shared a one common purpose. Ari wena re Matonzi botlhe ba nnile kwa ne le mo maitlhomong a le mangwe. And he says that common purpose is in relation to these documents that were being brought to him to help him in his case. Ene maitlhomo a le mangwe a na le mo ditokomaneng tse tse leng gore di ka mo thusa gore a fenye kgetsi. Se sengwe se nkisitse ko go ga Apollos ke lekwalo le gono gote o le kry-ile ko na merekong la go beelwa nakwana ko thoko. What made me to go to Mr. Apollos is the letter that talked about the intention to suspend him. Yes, but you have not been able to explain to the committee why you didn't ask questions Me ga wa botsa komiti gore gore mo sa botsa dipotso. when something else was pulled out and was discussed. Ga selo se sengwe so sa seelang kwa le gore sa bewa bo sa botse dipotso. Ga ke a botsa because ke ne ke maketse. Ke ne ke maketse. I did not ask because I was shocked. So, after the meeting, or let me put it this way, after you've seen the documents, how does the meeting end? Ga o sena jaanong o bona ditokomane kopano e fedile jang? Kopano e hedile a ke re Apollos o na founela di lawyers tsa gagwe. A ba isa ka go motho yo o tlileng ka ditokomane le re Sejake. Re Mr. A mo bolelela a go bule pele di lawyer a bolelela bola a ba mmolela ka go di lawyer tsa reng. Mr. Apollos called his lawyers. And after calling his lawyers, he gave the answer to Mr. Sejake. That is what he did. He called the lawyers and then talked to Mr. Sejake about what he had been saying on the phone. And how did the meeting end? Kopano e fedile jang? Nka re kopano e hedile ka boshula because ne re maketse go emile la go maketso. The meeting did not end well because we were just standing up and shocked. So did you comment on the documents? A o ne wa tshwaela mo ditokomaneng? Yeah, comment. Ke a bua sepe ka ditokomane ka bua ka ditokomane tse ke se itse gore ke eng di tswa kae. No, I did not say anything. I can't talk about the documents which I don't know the origin. Okay. Now, you have confirmed Mr. Matonsi's affidavit. I want again to refer to his affidavit. O tlhomamisitse affidavit ya ga Re Matonsi ke batla go go isa gape go go yone. So go to page, the same bundle in front of you, page Mo 6. ngataneng e fa pele ga gago. On page 6. Or you can just turn and check behind. Look on the screen there. So Mr. Matonsi is explaining here that from his memory, these are the documents that were pulled out of the envelope. Re Matonsi o tlhalosa gore ke ditokomane tse leng gore di ne di le mo envelope. He gives the list Wa di tlhagisa lenane la tsone.
And then in paragraph 10, he states in his affidavit, we all agreed with this assessment as we still do to this day, to this present day. The assessment is what he's talking about here. The assessment is that these modules were mainly first and second year modules. There was- Let me read. There was only one module which appeared to be a third year module. It was impossible for a degree to be completed with only 14 modules. The documents were seemingly fraudulent. Even if the degree was not a product of forgery, it is not an equivalent of LLB. The mayor had not sent Mr. Segapo's tertiary qualification for verification as required by the regulations, and he says we all agreed with his assessment as we still do to this present day. That's the assessment of Mr. Sejake. So you all agreed according to Mr. Matonsi. Lotlhe le dumela go ya ka Re Matonsi. These documents, they appear to be fraudulent. Gore ditokomane tse ke tse di seng ka fa molaong tsa tsietso, Even if the degree was not a product of forgery, le ga e le gore gone degree e ne e le e leng gore ke e kopisitsweng, it is not an equivalent of a LLB. ga se e lekanang le seemo sa LLB. And the other things he mentions there. Le tse dingwe tse e leng gore wa di tlhagisa foo. Mr. Matonsi says you all agreed. Re Matonsi a re lotlhe la dumela. You confirmed in your affidavit that you agree with his affidavit. Le tlhomamisitse gore le dumelana le affidaviti ya gagwe. But now why are you saying to the committee you didn't comment? Jaanong ke eng re a komiti o re ga o a tshwaela. Ko bokopanong ga gona ope o tshwaetseng nna ao bakwe le Premier. At the meeting, no one commented. Myself, Albakwe, and the Premier. So why did you confirm? Ko thoko ko ntleng ga meeting ebile re kgaoga le batho bale re kgaogane le bo stress ja ke le ra polos. After we left, If video tse ke nnete go ra gore if ditokomane tse ntse re di bona tsele ke nnete go ra gore tsabesho ya go thapiwa ga go motsamaisi wa Naledi masepala ga ya tsamaya sentle. we were saying, after we left, that if this is true, it means that the way recruitment and employment is done in the municipality is not done well. So are you saying it is after the meeting that Our ke morago ga kopano. that you expressed? Ko bokopanong re sa ela dio tse re isitswe kwa ke let me- le kwalo la maikaelelo a go bela nakwana ko thoko ga gare Sejake. Ga nka ka ga bua ka selo se re sa se tlelang ko bokopanong. We were at the meeting because of the letter of the intention to suspend Sejake. We cannot talk about something that we did not go there for. Yeah, okay. But you see, you have to correct that in your affidavit. When Mr. Matonsi says we all agreed with this, his assessment, Jaanong tshwantse o baakanye seo ka gore Re Matonsi ha re rotlhe re dumalane ka tshekatsheko e. you had the opportunity to correct it in your affidavit. O nnile le tšhono ya gore o ka e baakanya wena mo affidaviting ya gago. You have to say in your affidavit, I don't agree with everything that Mr. Matonsi is saying. O tshwantse mo affidaviting ya gago o re ga ke dumalane le dilo tse Re Matonsi a di buileng. And if you look at your affidavit, Sorry, SC. yes, Chair. I think the translation is not clear. Your statement was, I don't agree with everything that
not I don't agree. So the translation must just capture it correctly. Okay. So you have to say in your affidavit, I don't agree with everything that is in Mr. Matonsi's affidavit. O tshwanetse mo affidavit-ing ya gore ga ke dumalane le dilo tsotlhe tse di mo affidavit-ing ya re Matonsi. Because you see, your affidavit, if you go to it, Gonne mo affidavit-ing ya gago ga o ya ko go yone it says, paragraph 2, I have read the affidavit deposited by Mr. Matonsi. o rile o buisitse affidavit e leng gore ke ya ga rre Matonsi. I wish to confirm that the facts deposed to in his affidavit Ke batla go tlhalosa gore go tlhomamisa gore dintlha tse di mo affidavit-ing ya gagwe are a true account of the events ke bonnete jwa ditiragalo which transpired when we visited Mr. Thabo Apollos tse di diragetseng fa re ne re etetse rre Thabo Apollos at his place of residence in Khanyisa. ko a nnang teng ko Khanyisa. So you confirmed everything that he says about the events that transpired when you visited Mr. Apollos at Khanyisa. Jaanong o tlhomamisa dilo tsotlhe tse e leng gore o buile ka tsone ka ga go eta go ya kwa gare Apollos ko Khanyisa. You didn't say, but this one I don't agree with it. Ga wa ka ba re se ga ke dumalane le sone. Why? Goreng? ao ba kwe ha ke bala affidavit ya gago o ne a bua gore ko committee o tla ntsha mabaka a gore why a ne a bua jalo. When I talked to him, he said he will, at the committee, he will give reasons why he was saying that. No, I'm asking, why didn't you say, I disagree with him on this aspect? Ke go botsa gore ke eng o sa re ga ke dumalane le ene mo ntlheng e. Gongwe ke phošong ke e dirileng. Maybe it's a mistake I made Mahoko a thata tota. because I see he used difficult words. Just repeat that answer again, the full answer. Gongwe ke yone phošo e ke e dirileng. Maybe it's the mistake that I did. You say what? He used what words? Mahoko a thata. He used difficult words. Which one is difficult? Ke lefe le le Which words are thatafa- difficult? Loko la gore ko meeting re bua re dumana gore dilo tse ke tsone. that at the meeting we agreed about these things. Yeah, but which words are difficult? Or what do you mean by difficult? Ke mafoko a feng a thata kgotsa o ra jang? Puo e e buileng. The language. No, what do you mean by difficult? Difficult to understand? A thata gore a o ka tlhaloganya Or what difficult? kgotsa O jang? thata o tsenya mahoko o re tsenya o bua ka nna maybe gongwe le premier o kopale batho bale o re tsenya mahoko a eseng a rona ga gona puo epe e re e buileng ko meeting re ne re maketse. Ga He's gona puo putting words in our mouths, me and the premier. There's nothing that we said at that meeting. Yeah. Okay, but you were explaining that after the meeting, outside of the meeting, you then did express your views that, can you then tell the committee again, what did you say outside of the meeting? Mme o rile ga kopano e sena e tswa morago ga kopano go na le dingwe tse e leng gore le wa di bua a o ka tlhagisetsa komiti gore ke dife? re ne re buela gore ditokobane tse fe ke tsone ga di a siama ko meeting ga potso ya gago e ne e re a bakwe a re ko meeting re dumalane ke di ke arabela mo potsong e reng
ko meeting ke re ko meeting ga ra bua sepe ko meeting o khale ho tswile ntse ke malaitse o reng ke a re buela gore go tlotliwela gore if dilo tse ke nnete ga se tsone dilo tse ke dilo tse tlhale le makhansa ba ba lela ka tsone ona ankene ka rabela mo gore a re ko meeting a re ao baka a re buile mo meeting gore re dumalana gore dilo tse a di kwadileng. I was answering on the issue that you were saying that Albako says that we agreed to these things that he wrote. Yes. Sorry, Essie. Memariri, I want to check with you. Do you need a comfort break or are you fine? Essie, how long are you still going to be? Yeah. Ga o ka rata go a go itapolosanyana. Ke kopa go etsa go bosigo ke tshwanetse ke drive ke ga ke a Vryburg. Yeah, she said Can she I wants to finish? I'm driving to Vryburg. It's fine, let's continue. Yeah. Okay, but now I'm asking a different question. Jaanong ke botsa potso e seng yone. You earlier you were saying, outside of the meeting, O rile ko ntle ga bokopano you did comment on the documents. le buile ka ditokomane. So I want you to repeat what you said. Ke What's the batla comment? gore tshwaelo e ya gago o e boeletse gore o ne o reng. Ke nna le ao ba go re buile ka ditokomane if ditokomane tse ke nnete ga se tsone. We talked, me and Albako, that if these documents are correct, they are not. Kwa ga meeting re tlotla. Long after the meeting, we were just talking. You say the premier didn't say anything at the meeting. Wa re tona kgolo ha bua sepe mo kopanong. Ga ke batle go bua maaka ka nyala ga bua sepe. I don't A maketse. want to lie. He did not say anything. He was just shocked. But again, Mr. Matonsi says the premier did say something to Mr. Apollos. Rena tonti ene a re tona kgolo go na sengwe sa se boleletseng re Apollos. Ga ke se itse go ngene wa se itse re Mathonsi. I don't know about it. Maybe Mr. Matonsi is the one who knows about it. No, but you confirmed his affidavit. This is what he says the premier said at the meeting to Mr. Apollos, that he commended him for grabbing the bull by the horns. Mme o tlhomamisitse se a se buileng gore o ne a mo akgolola gore o ne a tshwara po ka dinaka. Ke re Apollo so ke re Mathonsi. Mr. Matonsi says Mr. Mkhosi made that comment to Mr. Apollos. Apollos. Premier ha a bua sepe. The premier did not say anything. But you confirmed his affidavit. Mme o tlhomamisitse affidavit ya gagwe. Where is it? Paragraph 12. Yes, paragraph 12 says, he also, you see from here, Honorable Mkhosi never brought any documents to this meeting, nor did he express a keen interest in the outcome of this matter. He also did not display any personal feelings on the matter, nor did he hunger for an adverse finding against Mr. Sekhapo. Rather, he commended Mr. Apollos for grabbing the bull by the horns and encouraged him to fight against the rot in the municipality. So there he said something in the meeting. Ke santse ke latola. I still disagree. Ke le gone. Premier ga a bua sepe. In the meeting where I was, the premier did not say anything. But you confirmed the account of events as they happened in the meeting.
mme o tlhomamisitse ditiragalo tse tsotlhe jaaka di diragetse ko kopanong. What do you say to that? Gongwe a ba ko o dirisitse mahoko a go Ah, Todd. Translate. Maybe Didn't she finish. didn't say o- yes. o sotlhakakile ka mahoko. Yeah, maybe Bakwe just misused words or abused words. Yeah. Chair, I'm going to not do justice to this. I'm going to accelerate this thing. So, because of time constraints, I see it's already past 8. Mr. Mariri, now, you were talking about Mayor Groep. Remember when I asked you about that paragraph in your affidavit? Ono bua ka Mayor Groep ha ne re bua ka temanang mo affidavit-ing. Yeah, that paragraph 3 in your affidavit when I was asking you about. Remember you mentioned the allegations of Mr. Groep at the Joint Oversight Committee. Mo temaneng eo ya boraro hopola gore go bile ka re group kwa komiting ya bolebeledi. What did you want to say about Mayor Groep at that meeting? Ga ke a bua ka re go bopa komiti ya bolebeledi. I did not say anything about Mr. Groep at the Oversight Committee. Oh, you were talking about him where? Ono bua kae ne. Ke araba se translator se bua. Are ke ne ke bua ka re go bo komiti ya bolebeledi. Ga ke a bua ka re go ba se ke komiti ya bolebeledi. I never went to the Oversight Committee. Yeah, but you can hear what I'm asking you. I think Fela khona go we utlwa se should ke se correct buang. the translator. If you can hear, it's not conveying the correct message. O ba kanye mre ha ile gore ga ba utlwa go rare. Yeah, so my question is, you wanted to speak about Mayor Groep when he was at the Joint Oversight Committee meeting. O ne o batla go bua ka re Groep ga ne a le ko komiting ya bolebeledi. Ke ne ke sa bui ka ke ne ke re go o buile ka leina la ka ko komiti ya bolebeledi gore ke ne ke le ko meeting ko farm. I know we are farm ko Ganyesa. I said Mr. Groep talked about my name, that I was in a farm in Ganyesa. Yes. So he was correct that you were in a meeting at Ganyesa. Ona bua nnete gore o ne o le ko kopanong ko Ganyesa. E ke ne ke le kopang ko Ganyesa mara e seng ko farm ko tlung ya gare Apollos. My apologies. Please translate so I can say what I want. Yes, I was at the meeting at the house, not at the farm. Thanks. Yes. Is that microphone working? It is. No. Hello? Hello? Okay. Thanks. What else did you learn about what Mayor Groep said at the meeting? Ke se sengwe gape seo se ithutileng ka re Groep sa se buileng kwa kopanong. Ga go pubulela gore Doredi Mariri, o ba ka Mathonsi, Premier Lazima Khosi, they were having a meeting at Apollos Farm. Una araba question.
O na budiwa potso gore why go sena ditirelo ko go masepala ore He was being asked a question why there's no service delivery in the municipality. hello. So ba bua go dintwa Lorin Mariri ka ba policy ma premier ba le ile meeting ko go thaba policy go lwantsha appointment ga re se gape. Then he talked about Mariri, Mr. Matonsi, that they went to Mr. Apollo's place to fight the employment of Mr. Sahapo. Did you also learn about the WhatsApp messages that were sent by Mr. Apollos? Mr. Apollos. Ke bone melaetsa le tabaga mo re go gopo ko committee go la re gona le bopaki. Mr. Groep said there's the evidence. Ile ha botlisa batlisa In the group. WhatsApp. Ke yone ke sho le senka buang ka shone because WhatsApp eno go teng. When he was asked, then he brought out the WhatsApp. So this was when was it the 2nd of September, 2020, 25? Re go popile committee ya bosetšhaba a ke tsenele ke last year. A ke tse September October. September 2025. This, oh, sorry, you want to translate? Oh, ke ga re mtsweli khiza na tle mo province. A committee ya ga re ntle. When Mr. Dr. William Keyser's committee was there. Re go popile ko committee eo. Yeah. It was the time Mr. Zolim Kiswe was around and at the National Committee. Yeah. Okay, so that was in September. The WhatsApp messages were sent from Mr. Apollos to the Premier on the 2nd, I think, of April 2025. Melaetsa eo ya WhatsApp e isitswe ko go tswa mo go re Apollos go ya ko go Tonakgolo ka 2nd April 2025. Did you know that? No itse ka seo. Molato ke itsingela o tle wa ya ko go premier o tswa ko go Apollo se le location address ya location a re sendela location. The only message that I know that was from the Premier to Mr. Apollos was about the location. Okay. These messages that were sent, but that message of the location, that is in April 2003, isn't it? Ke ha re le ko an re ya ko When you were going to Khanyesa, to Mr. Apollos. She's nodding her head. So that means yes. Yes. So, but in 2025, when did you become aware of the WhatsApp messages that I'm talking about that Mr. Groep mentioned? Ka 2025 o itsitse jang ka melaetsa e leng gore re Groep o ne a itlhagisa bua ka yone? ga ke itse sepe ka melaetsa eo. I don't know anything about those messages. Okay, so did you come to know about them for the first time when Mr. Mayor Groep mentioned them at the committee? A o simolotse go itse fela ka tsone ga Mayor Groep ana bua ka tsone ko committee? Yes. So there is one of the messages. Starts there. So this is to Lazimokhosi, 2 April 2023, and this one is about the location. Okay, leaving Freiburg.
So this is the one you say you know. Okay, o ne o re ngwa o itse. O ne ka o itse, I know this one. o ne ho na le location. After this one is location. Okay. Now, there is a message from Mr. Apollos, Ke molaetsa o jaanong o tswa ko re Apollos. because we don't have the Premier's messages. We do not have the Premier's messages Ga re na melaetsa ya ga tonakgolo that will show the address you are talking about. e ka bontshang address e o buang ka yone. You understand? Wa tlhaloganya. She says she's nodding. O But you need to say yes, she's nodding. Okay, yes, Ms. Marie. ke batla go tlhaloganya. I want to understand you very well. Wa re ga lona melaetsa ya ga Premier You say you don't have the previous e messages bontshang location. which shows location. Yes, like you are Yes. explaining. You are saying after this one, you know the Location. Yes, the Yes, message that shows the location. E ka gore wa re morago o na le molaetsa o buang ka location. The ad hoc committee doesn't have the screenshots of the Premier's messages or the messages themselves. Komiti ya nakwana ga ina melaetsa e kgotsa di-screenshot tseo. So that's why you don't see it there. Ke ka fa o sa e boneng moo. Yeah, okay, you understand. But what we see is Mr. Apollo's message to the Premier. Se re se bonang fa ke melaetsa ya ga Rre Apollo e ya kwa go tonakgolo. And you see he says, "Good morning, Kada Lazimo Khosi. Today is 2nd April 2025. Yeah, there he gives a date of the message. 3 years later, since you drove from Freiburg to pay me a visit like Nicodemus of old. Well, Nicodemus, I want you to pay attention to this message, to this message. Kopa gore o Look at tsepame the mo message. melaetseng e. O e lebelele. Yeah. So today is the 2nd April 2025. 3 years later, since you drove from Freiburg to pay me a visit, like Nicodemus of old, while Nicodemus' meeting with Jesus was held in the middle of a night, catering for two, your meeting on the 2nd April 2023 with me catered for 3 more people. Doreen Mariri, Albakwe Matunsi, and Boy Sejake. Kada Premier, I wish you to know it is with much pain that I write you the reflections of that meeting on the 2nd April 2023. The pain is caused by the fact that you brought me a letter that spoke about Mudisenyane Sekhapo. And this you made clear must never leak, because even the then MEC of Cllr, Kada Nono Maloi, does not know about. Yes, as per your instruction, I worked on that letter between you and me, of course, with those 3 other persons. You know you have misled Kada Nono Maloi as the MEC of Cllr, hence Naledi is where it is today. Now, you see this message, Wa bona molaetsa. Ke a bona. I see it. and you came to know about this message in September 2025. O itsitse ka ga molaetsa o ka Lwetse 2025. Ga ke itse molaetsa. I don't know this message. Ga ke o itse. I No, at all I do not know this Ha ile go message. ke a o itse ke tshumela go bona mo komiting gompieno jana. If I know it, I'm starting to see it in this committee today. yes, but Thata go arabela di WhatsApp tsa batho. So this one I don't know about the owner. Ke kopa go heleletsa. Le ha e tsentse leina la ka, mara WhatsApp ga e tswe go go nna, ebile ga e tle go go nna. So ga ke batle go arabela WhatsApp e ke sa itse ke tla tsena mo makia ke sa itse. So maybe
the owner of this message is the one who can answer. Mr. Apollos, although my name is mentioned in the WhatsApp, in this message, it was not for me. I did not know anything about it. Yes, but that's not my question. Ga se potso ya me. Yeah, it's not my question. Let me understand. You say messages were circulating. Wa re melaetsa e ne e tsamaya. Which WhatsApp messages were circulating? Ke e feng e neng e tsamaya melaetsa? Mme WhatsApp ele e le what the hell? Ke bone WhatsApp ele go te ke Wait, yone what wait. the hell. E leng tse tletletse mo. Ha ke na le interest. Here mo. it is. Ke e WhatsApp ya teng. So you know this one? Oh no, wa o itse molaetsa. Mare ma bane ngwa di WhatsApp o buile ka tsone. Yesterday, the owner of the WhatsApp talked about them, Mr. Sahapo. Di WhatsApp tse ke re sa fana tse bua ka tsone ga bane ba di bua le re Apollos. Mr. Sahapo is the one who's saying he was talking with Mr. Apollos with these WhatsApps. Yes, but which Nna ke go WhatsApp? arabela WhatsApp ke kopa go arabela WhatsApp ele ke itse e ke ne ke itse premier ana I send jo ke le teng ke ya gore we live Vryburg location ke yone la WhatsApp e ke itse e ke sa tsaba go ya arabela because ga se yaka ga se nna ke e romelang ga se nna ke e romelelwang ke kopa batho ba yone ba tle go e arabela because ke WhatsApp ga ya ka committee e bua ke WhatsApp ga re Apollos e yang go go premier ga ke kgone go bua gore a WhatsApp e na le bonnete kgotsa ha ena bonnete because mafaratlhatlha mo nako e re tshela mo gonone ana le me tlholo ela ya yone e diragalang mo go yone. Interpreter, I feel for you. That what I know, the WhatsApp I know is the WhatsApp that was talking about the location that we are living Vryburg. This one, I'm not the one who sent it. It belongs to Mr. Apollos, to the premier. Whether there's truth in it or not, I will not know. Yeah, but that's not my question. Ga se potso ya me. My question was, you mentioned the WhatsApp messages that were circulating. Potso ya me ke gore o buile ka melaetsa e leng gore ya WhatsApp e ne e tsamaya. Which ones are those? Ke e feng eo e neng e tsamaya? Ga se e. It's not this one. Yes, but which ones? Ke efe? Ga ke na yone mo. Where did you see it? I don't have them with me. O di bone kae? Mo park mo di groupung di tabagala mo di groupung ga mo Facebook mo di eng. They were just running around in the groups, in the Facebooks. Yeah, but why don't you tell the ad hoc committee? Because that's my question. Buana ke sa bolele komiti ke potso ya me. When did you become aware of them? O itsitse leng ka yone? Di WhatsApp tsewa. You mean those WhatsApp? Those WhatsApps. Tsone. Messages. Re go bubile ko adoko go lo gompieno nna ke tshimotse go di bona ka moso go a day di taboga. He talked about them today at the ad hoc. Who's that? Who? Groep. Okay. Mayor Mayor Groep talked about them today, and then tomorrow that's when I started knowing about them You mean, and seeing them circulating. so he talked about them at Dr. Mkiza's committee. re go ile re mkiza a o ile re mkiza go na le lekwalo ile a go tatse lekwalo a ba a change re WhatsApp. Red Group said that there was a letter. When he was asked to produce the letter, then he changed and said the WhatsApp. Yes, but I'm saying it was after he mentioned them at that committee. A ke mora has na bua ko komiting eo. Mara e sentse Yes, but not these ones. And then you saw them on the WhatsApp groups.
ntse di taboga mo di tabogile mo di postile mo di Facebook gongwe di bang ba di dira di-stream di tletsetsa gona po sa di bone. So they were all around in Facebook. Everybody saw them. So you are on those WhatsApp groups? Nna. Are you on- Ke mo WhatsApp group ya tsone tse dingwe tse tsa di-politician. Yes, in some of the WhatsApp groups for the politicians. And that's where you saw those WhatsApp messages? Ke gone mo di boneng teng. You still have them? A o na le tsone? Ga ke tsaya ba tsona le tsone because nna phone ya ka ke di ka isa e dirile battery. So ke sure mara ba ke sona le tsone o ba kona le tsone. I think Obakwe has got them Ke transfer ka phone e nngwe. because Because memory ya phone e nngwe ne le nyana so like I had a problem with my phone. My phone had a problem with the battery. So when I transfer, I'm not sure whether the whole information got in, but I think Obakwe has them. These ones I'm seeing them for the first time. But you mentioned the what the hell one. ke bua ka go mongwe a tsone le tsa bua ka tsone le tsa demonstrator what the hell re se gapo a demonstrator the way o ne a kwala WhatsApp ka teng a re what the hell aba I'm talking about it because the owner, Mr. Sakhapo, is the one who was talking about it. He was demonstrating and saying, what the hell? aba bua gore ke ene ka molomo wa o bile a re prima ka ba a ye go tlase jana go kwala dilo tse so se ke conversation ya me le Apollos. He said, how can the premiers go this low to write these things? This is my conversation with Apollos. O bile ba bua gore ha Apollos ana batla go lwantsha premier ene o mo itwantshetsa go thoko a le yes. He said, if the Apollos wants to fight the premier, he alone is fighting him on the alone on the side. Let's committee gore Apollos o reporta mo gane breakfast, lunch, supper, wa bua forogo ba bua ka lunch ba bua eng ba bua o bile le tse dintsi tsela o bile le tse dintsi. He said Apollos reports him breakfast, lunch, supper. He's talked about so many things. Yeah, okay. But we don't have time and you want to drive back tonight. You know it's to 9. It's 20:36 now. But just confine yourself to my questions. Tsepama mo dipotsong ka gore ga rena nako setse go le bosigo. Because you were saying this is the transcript of that meeting of the 2nd of September 2025. Se ke kwalololo ya kopano eo ya 2nd September 2025. And this is where Mayor Groep is talking about Mr. Apollos' WhatsApp messages. Ke mo mme ya Groep a buang ka melaetsa ya gare Apollos. So Mr. Apollos mentioned that he was visited by 4 people and was surprised that he was brave to mention that certain member of this house went to his farm and was asked to tamper with the original report. I'm mentioning the 4 right now. Then the mention comes, member of the Legislature, Apollos, is mentioning that the Honorable Premier, Mr. Mokhosi, and 3 REC members, and your name, Doreen Mariri, Bucks Matonzi, and Boy Sejake, went to him to alter the report that was submitted to the MEC's office. And he goes on to mention, now this case has been clearly based on lies, he says. So you say after this meeting, that's when the WhatsApp messages circulated. Wa re morago ga kopano e ke gone mo melaetsa ya WhatsApp e neng e gasama. Yes. Are you a member of the Regional Executive Committee? A tokololo ya komiti ya Sidika ya Khuduthamaga. Eh Okay.
So the messages that we have, that this committee understands, were circulated. One of those messages is the one I've read to you. Melaetsa e komiti e nang le yone ke mongwe wa yone ke yone e leng gore ke sa tswa go o buisetsa. You see that message? Wa o bona molaetsa o? So, Mr. Apollos, in April, the 2nd April 2025, there he mentions in the WhatsApp message that addressed to Mr. Mokhosi. Re Apollos wa tlhalosa for ka 2nd April 23 a isa molaetsa kwa go Re Mokgosi. That the meeting of you at Khanyisa when you visited Mr. Apollos, Gore kopano ya lona go Khanyisa fa nne le etetse Re Apollos. it was a meeting arranged, it was a meeting of the Premier. E ne le kopano ya ga tona kgolo. And it only catered for the three of you, Doreen Mariri, Bugs, and Boy Boy. Me e ne e le wa lona o le tsenyeletsa Doreen Mariri Boy Boy. Doreen Mariri, Bugs, and Boy Boy. E ne e le tsenyeletsa Doreen Mariri Bucks le Boy Boy. He doesn't say it was Mr. Sejake's meeting. Ga bui fa gore e ne e le kopano ya ga Re Sejake. Are you tired now? A o lapile. What is your Ke comment? go read it. Ke santse ke ipueletsa. E I'm still WhatsApp-a repeating e myself. ke itse. WhatsApp e ke itseng e Re Apollos na ise a e romeletse motlhang ke I'm leaving private location. The WhatsApp that I know, Ke itse ebile ka tlo go ikamanya le yone gongwe ga le ka botsa motho yo na e romela because o tlo go tla mo committee kena tlan a khona go ya rabela because ka gote e romeletswe ene na ga ke tsha ke mo founung ya gagwe ga ke phiega ke sepe sa gagwe kena tla rabela na e ke itseng ke ya location living private ke yone conversation e ke itse ya ga Apollos le Premier My ka apol- meeting yo o no o kopilwe ke ao bakwe mathonsi Premier ha sama go meeting mo go Apollos. Thank you very much. My apologies. Can you please translate and then I'll just. about this WhatsApp, I don't know anything. The WhatsApp that I know about is the WhatsApp that talks about I'm leaving Vryburg. Maybe if you can ask the person who sent this WhatsApp. Thanks. The microphone is very soft. I don't know if we can take it closer to Mayor Mariri. The media people are complaining. Thank you very much. Yes. Ms. Mariri, the committee has already called Mr. Apollos. Memory committee se tshentse e biditse Re Apollos. Mr. Apollos has said he sent these messages to the Premier. Re Apollos a re o romeletse tona kgolo molaetsa o. So we've asked him, but I'm asking you something else. Mme ke go botsa se sengwe. What these messages are saying is different from what you are saying about the meeting. Se melaetsa e se buang se farologane le se se buang ka ga kopano. You saying the meeting, you are called to a meeting by Mr. Matonsi about an issue relating to Mr. Sejake. Wa re o biditswe go ya kopanong ke Re Matontshe kopano e le ka ga Re Sejake. Mr. Apollos here says something different.
Ra Apollos fa o bua sengwe se se farologaneng. Says the meeting was the premier. A re kopano e ne le ya ga tonakgolo. That's what I'm saying to you. Read it from this message. Ke se ke se go bolelelang sone, buisa mo molaetseng o. Ga ke go bala melaetsa e. I'm not going to read this message. Ikamanya le melaetsa e. I'm not going to align myself with these messages. Melaetsa e ke itseng ke ya mmiti o ko nkile ka one go gore Apollos go ga gagwe ka di 2 tsa April ya I'm living Vryburg location. Ga ke go because ga ke itse. I'm not going to align myself with this message. Meeting o biditsweng ka WhatsApp e ga ke. The message that I know is the message about I'm leaving Vryburg, and also about the 2nd April. So this one message, I do not know anything about it. I'm not going to align myself with it. Yeah, but I'm not asking you to align yourself with it. I'm asking you to comment on the contradiction between your version and this WhatsApp message. Ga ke re o ikamanye le yone. Ki bua ka go tlhana ga se o se buang version ya gago le se molaetsa o se buang. Ga se tsame ke ye meeting go gore Apollos o no biditswe ke premier. I never went to a meeting. Gore Apollos o no o biditswe ke re ao bakwe Mathontsi. I never went to a meeting to Mr. Apollo's place, which was called by the Premier. I went to the meeting which was called by Mr. Matonsi. Oh, you went to the meeting which was called by Mr. Alba Matonzi. O ile ko kopanong e leng gore ne go eleditswe ke Re Aubako Matonsi. Yes. Okay. Yeah, Chairperson. Can I stop here? No. You mean your part? Yes. Your part, if you conclude it there, that is fine, SC. Let us afford members an opportunity to engage. We have indicated that we must conclude the witness. We will start with the Democratic Alliance. I would want to request members to be very brief. Okay. What is brief, Chair? In respect of the question. Okay. Briefest. Your time has started. Thank you. Thank you very much, Chair. Thank you, Mrs. Maririka, evidence ya gago. Just to confirm a few things for me. Okay, tla leka go ebile ke nne ke bua le Sotho Setswana mole le mole so that go se ga tlhokagala go nne le toloko. Kana position ya gago le di qualifications tsa gago ke eng? What is your position and qualifications? Ke ba ka public participation code CLO go Dr. Rosa Gomusi Mompat. Qualifications Ke na le diploma in office management. office management, okay. I'm going to try to speak to what you said for now. That meeting o laleditswe ya lo ke re Matonsi go ya ko Khanyisa o ne a re role ya gago ya go nna eng ko meeting o? Ko meeting yo ke ne ke tsamaya le re Mathontsi ka go tshegetsa. At the meeting, I went with Mr. Matonsi for support. When SC ane a o botsa ka di
WhatsApp o itse ha o inyalanye le di WhatsApp tse mo and ha o batle go bua ka tsona, but so wena o ka se confirmang ko re location e neng e sendetswe Premier. So if you can tlhalosetsa mo Premier ke ena sendetswe location, wena o e bone ko kae? Re ne re le mo koloi ha Premier send la location. We are in the car when the premier was sent the location. O buile gore Rapolo so sendile location. He said Mr. Apollo sent the location. O jweditse wa e bona. O buile mo koloi abana gre ona drive abana ona ditse ko pele le bucks abana bucks gore a tsenye location. Okay. Trapped in the car and he gave bags to put on the location. Okay. Sabana mokwalo wa ka no. Position ya hao ko RC ya ANC ke eng? Fundraiser. Because structure se le sitube ke interim structure. O ke interim, that was a treasury It's fund. now the interim structure. Okay. A batla go bolella committee e gore fundraiser ya region ga itse deployment committee. Ga gona so se go teng deployment committee. There's nothing like the deployment committee. Gona leng. Ha gona so se. There's nothing like that. So a nna le wena re bue ka deployment committee as a general committee o tlhotseng go bua la gala ka yona, not to rate mo structuring. O go starta go utlwa mantswe yao as an RC member, deployment committee. Ke tla go utlwela mantswe a go ke di a thata gantsi ke batho hela ba re ANC ina le deployment committee diplomat but ANC ha ena so sewa. Batho ba follow procedure hela ka mang le mang ba applya ba ya di interview ba ira. ANC se ke sitse la e khona batho khona go ba bitse hela ke ma councilor ga ba bone hela ba tla go checka go a dio tse ba di rometse go pushong ba di dira sentle. So re Mathonsi o tla tlo bua mashano ka pla committee ga re yena o la thapiwa because of deployment committee. Ha ya di interview tso buang ka tsona no. Deployment committee ko ANC. Ke kopa wa gabe potso Ga gona deployment committee ko ANC. potso ya ka ke gore a re Mathonsi o bua maaka na? Wait, what is this echo in the sound? Let me check. When there is, you're engaging with her now in Setswana, so we're not going to need the English translation. It's only when there's conversation with her in English for the Setswana translation. All right. Yes, thanks. Let's continue. Me Mariri a re Mathonsi o ne a bua maaka mo committee? Ga gona deployment committee ko ANC because batho ba dirisa gore ANC e hira batho ka so se sa deployment committee. Ga gona deployment committee ko ANC. Okay. Position ya bo CLO we let interview le? Ga ka ya di interview. Why is that interview? Because of etsa gore ke re le hirwa ka ya di interviews. ANC recommendile batho go be go beka mo office ya ga mayor because mayor ana tlhoka staff mo office ke political office. E bitswa in that appointment ya gore ANC o bitse o ye fela o lo bereka office ya mayor. And we relate down karabo le karabo fetsang go fana ka yona gore le ya di interview le tseba le ya di interview because gore ha wa ya but o fetsa gore anything e le etsang lona le ya di interview. So ke feng karabo because ya no ke confused. Karabo ga go ya re when o no ntha o re gona le deployment committee ko ANC ga gona deployment committee ko ANC. Wena karabo ya gago. Ke batse ka moso le hatse leng quote wrong ka ANC. Okay. So but tleng before wena ba wrong. Ba buileng ka deployment. Deployment committee ko ANC because deployment Okay. committee gantsi ke yone e tlhale e dirisiwa. Chairperson, please protect me. Please, the witness who start over evasive, I have the pot. Ms. Mariri, the
members of the committee in terms of the powers, privileges, privileges and immunities of Provincial Legislature and Parliament Act Ditokololo tsa kgotlatheo molao go ya ka molao o e leng wa dithata ditshwanelo le dithebolo tsa palamente have a right to ask any question. ba na le tshwanelo ya go botsa potso nngwe le nngwe. And in that respect, you are obligated to responding to the honorable members. Just respond briefly and short and direct to the question. Honorable Okay. members, please ask your questions brief and directly as well. Please, thanks. Ka jalo o tshwanelwa ke gore o arabe ka bokhutshwane le ka tsepamo. O hirilwe yang mo positioning eo leng ho yona mme Marie? ANC e recommendetse mo mayor a batho. So process eo e bidwa eng ha ANC recommenda ke e bitswang mo molaong? Re e thola ko kae mo molaong gore political party recommenda batho kapa o e tlhalosa yang? Ha eyo mo molaong. So appointment ya o ha e mo molaong ho ya ka seo se buang. Ga ke tseng ka ba ke re mo ha yo mo ga yang ha go mo molao because o batla go drive o batla go isa go go te go na le deployment committee. Re tswile mo deployment committee ko ena o yang. Nna ke o hirilwe yang o re ANC o biditse. So ke a botsa go process ha ANC o bitsa e bitswa eng? So that for purposes ya di record tsa rona ke tseba gore ya o process ke ho bidiwa, but what do you call it? ANC ne ke go biditse go te O headhuntilwe. ke tla before di tlisa CV ko officing ya ga mayor wene chief of staff. Sure. Okay, so the interview to no bua ga tsona earlier or ANC ha ina deployment but ina le di interview di kena ko kae based on what you just said now? A ke gantsi batho ba bantsi ba tlhola ba re ANC ha hira di director, di manager, di go na le so se sa deployment committee. And se dira totla mo gareng ga ANC le ba ke so ga se sa deployment committee. Okay, last two questions from me. O itse ha le ya kganisa ke batla gore ko quote sentle. Ha le ya kganisa le ne le na le dilo tse ding hape tsa politiki tse ne le diela ko. Le ne le sa ile issue e ya re se ja ke fela. A o ntshwantsa no confirm seo? E ke santse ke bua yana. Ke tse feng dilo tseo tsa se politiki and di la di dira? Di membership recruitment go tsosolosa Le ile la di dira na? e re di dirile O le di dirile ha le tswa meeting kapa before? before ya meeting. Le qadile ko di membership e. Setse go do tsewa di member recruitment Le di dirile ko kae kganisa? e nna ke tshiganyetsa ke go na le phone mare ne re le mo ganyetsa tlakgame. Okay. My last question. Ga premier le lona le fetsa go bona ditokomane tseo tse le di filweng o re le la sala le maketse. Is that so? Eh, Ha le fetsa le ile la tsamaya because ne se sene le se tletse ko. eh. SC o boditse hore a ho ile go ba le di comment o eng o bo re de wena le maketse ka teng le nda pile fela le itsamaela because ne se se tletseng. Okay. Rematonsi ore le re Apollos bi re qala ka re Apollos. Re Apollos ore ha fetsa ho dila ka those documents. A fetsa ho founela lawyer ya gagwe. Premier o ile wa re wa motlotlo o la motlotlomisa ka mosebetsi o dirang ho ganna tswelele a ntsa lwana ba tla dilontshe ba support. Ke bangwa Apollos. na mo meeting o nke le go gone ga ke utlwa premier a bua sepe. Okay. Kekopa, if you are able to move to the part of that meeting or as to what Mr. Matosi said, what happened afterwards. Just 1 second, Honorable Sonakile. Memory, if you can please speak into the mic, or if you can give her a little bit of volume on the mic. I don't know. Okay. Please, because people are complaining that the sound is too low on the platform.
Yeah, I think around here. Yes, Kopoya 12. 13, I'm sorry. Yes. The Sejaki alleged that Mr. Mokhosi produced a draft report. This is not true. Sought to discredit the appointment. Okay. Yeah. Pardon? Yes. Ke 12. I want that part. Check us Rema Matonsi as buang versus what you just said now. Ke feng ya nnete. Re Apollo se buile something the same. Hore o la motlotlomatsa hore o dirile mmereko a nna tswelele le Re Matonsi a re the premier commended Mr. Apollos for grabbing the bull by the horns and encouraged him to fight against the rot in the municipality. So Nna ke a go bua, akere ke bua ya ala gago, o- yes. Mopremere ga a bua sepe. O itholetse fela be le tsamaya. O na le shock na makete. Una makete. Okay. Chair, as I close, ke batla e ke a o jwetsa mme Mariri ne. Re Matonsi o buile hore le ile kganyisa to give moral support wena o re ne le fana ka support ebile le etsa dilo tsa party. It's something new. 2. What you say the premier did not say. Re Matonsi o buile something wena o re ha bua sepe. Issue ya deployment Re Matonsi buile something se se different wena o bua se seng. I want to put it to you hore o tlile ka pela parliament o tlo bua mashano. Because o collapsitse the very same affidavit o tlileng o e confirm. Unless ha o no signiswa affidavit ya gago o no sa tlhaloganye go signa. Because you signing your affidavit, those 3 paragraphs tse mo affidavit ya gago e go confirma everything bila o change sepe se Re Matonsi ya se buileng. But your evidence has contradicted everything e mo teng. So we are sitting with a situation ya gore o tlo go jwetsa nou yana hore a o bua maaka kapa evidence o fanang ka yona ke yona so that we dismiss that confirmatory affidavit. That's my last point to you. If you got tlhalosa that thing. Se ke se buang ke nnete. Premier ga a bua sepe. No, ska hloya di 1-1. Just take it as a full general statement gore ko pointetse dilo tse 3 tse ke reng eh. Mo dilo tse o di mpointetseng, Mm. ke gabotse ke go di leleng ke tsone. So why confirmatory affidavit e bua something se se different? E saenwe ke mang confirmatory affidavit yo confirmatory? Ya ka ke e bikinyana ke line. Bobikinyana bo a ke re bo re wena o re sotlhe tse bueng ke Re Matonsi ke tsone. Ke yona 3 paragraphs tsa e re yalo. E re o inyalanya le tsotlhe tse Re Matonsi a di buang. So nna ke re wena no yana after evidence o faneng ka yona no. How dilo tsa go di fapane le se o reng o inyalanya le sona. So way forward in between rona le wena. A o ntse o inyalanya le tseo then evidence ya o ke mashano o ntse o e bua kapa evidence ke yona then se mo ha o inyalanye. Re Matonsi gongwe o abusitse mahoko. Nna tse ke ntse ke di bua ke tsone. Oh, Chairperson, ke a leboga. No, the mic is not going that way. Please. Honorable Tsolo. What is happening? You don't want to speak. The Honorable Chairperson. I'm chair. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Chair. Thank you very much, Me Doreen Mariri. Ke ne ke kopa go tlhaloganya gore a o kwaletswe affidavit ke lawyer. E ke kwaletswe ke lawyer. Lawyer e ne e dirisa Wait, it's fine. For the purpose of the record, we'll have to get the English translation. Was it the lawyer who wrote the affidavit for you? No. Yes. I think you can just respond
Sure, this is going to be long. Okay, proceed. Affidavit e a o ikwaletswe ke lawyer. e kwadile lawyer. Yes, it's the lawyer. Komiti e ya dipatlisiso e tshwanetse go tsaya le go dumela gore o ne a dirisa sekgwa se se popota ntle le wena go tlhaloganya bokao jwa ona. This committee should take it that he used difficult language without you being able to understand the meaning thereof. Ke ne ke kopa gore SC through your team, through you, Honorable Chair, papetlana ya ntlha e bewe fale ya maikano a ga mme Mariri. The first document to be flagged of Mayor Ga o ka Mari's e tsamaisa bikinyana, affidavit. gape isenyana ko godimo. No, not down, up, ko godimo. Yes, e tsamaise gape, e tsamaise gape, teng fela foo. Polelwana ya boraro, e leng motlhala ka Setswana. Motlhala wa boraro wa maikaeno a gago, a The buisega third yana. line of your affidavit. I also fully align myself with the contentions Ki ikamanya gape ka botlalo le dingangisano. ke kopa ke seka ka tswelela ko go ka yone. Let me not continue with it. Lefoko le contention se le na le bokao. May Jwa I one. ask, sorry, also for the record, if you can read the whole line, the whole paragraph. I also fully align myself with the contentions pertaining to the allegations made by Mr. Groep and Mr. Sejake. Ki ikamanya ka botlalo na ka dingangisano tse di mabapi le ditatofatso tse di dirilweng ke Rre Groep le Rre Sejake. Mo ke leng teng mo ke gore wena o ne o sa inyalane Where I go ended, tlhelele le puo tse di dirilweng kgotsa na ditatofatso tse di kailweng ke Rre Groep le Rre Sejake. where I'm seated, you said you were totally not aligning yourself about the allegations made by Mr. Groep and Mr. Sejake. Mme kwa bofelong o kgonne go palelwa ke go tlhalosa bokao jwa polelwana e. But at the end, you were not able to explain the meaning of this paragraph. Ke kopa go elesa foo. Can I stop there? Ke ne ke dira motlhala ke feta. I was just making an example in passing. Ke batla go itse gore a komiti e I want to know whether this committee e go tseye jaaka motho o nang le boammaaruri le bonnete, whether it should take you as a truthful and a true person, go ya ka tlhagiso ya bopaki e o tlhagisitseng mo pele ga yona. according to the evidence that you presented before it. Yes. Ke kopa go feta ya dithutego tsa gago gonne monka nna o setse motlotlegi ka nna o setse a e boditse. I want to pass the one on qualifications because my colleague has already asked it. O ikutlwa jang fa leina la gago le go gagogiwa mo seretseng kgotsa na le go gagogiwa jaaka sekatana mo seterateng le mo mafaratlhatlheng? How do you feel when your name is being dragged like a dirty linen in the street? Ke utlwa botlhoko.
I feel hurt. A o santsane o tsaya gore seriti sa gago se santsane se tla tsepama mo keteledipeleng ya gago le mo lekokong la gago morago ga tsotlhe tse di tlhagisitsweng le tse di diragetseng? Do you still think that your dignity will still stand in the leadership and also in the organization after all this that has been said? Ke maikarabelo a ka go sireletsa seriti sa ka. It is my responsibility to protect my dignity. Dilo tse di builweng maabane ka leina la me, The things ga that di were na said here, bonnete. the things that were said here about me were untrue. A o lemogile gore mo maitlhomong a lona a loeto la ganyesa go ya go bona rre Apollosi le ne la fapoga tsela? Have you realized that on your purpose to go to Ganyesa to see Mr. Apollos, you went out of the way? Ge ne ra fapoga tsela. Le fapogile tsela ka ntlha ya gore o tlhagisitse mo pele ga komiti e gore le ne le ile go ema nokeng kgotsa na go tshegetsa It's out of the way because you have indicated in this committee because you went there to give support go borre ba babedi ba e leng Rre Sejake le Rre Apollos. You talked about moral support. yes, Go reetsa le go tshegetsa. to A ke listen. bua sentle? Ema. A o dumalana le nna gore tshega e ne ya fapoga marago? Do you agree with me that things went the other way? Ke a dumela le wena mma. Le ne la tswa le mo tseleng a kere. You just went out of the way. Ke a leboga. Is that the end? O ke feleletse. Tla ke feleletse ge le gore batla ke. I heard you say Kelebo. No ke ra go mme Oh, o I'm neelanang ka sorry. No, bopaki. you still have time. Ke a leboga. Ga ditiragalo tsotlhe tse di ntse di diragala, When all these things were happening, ke ne ka gopola gore go na le pina nngwe I remember this song e reng e buang ka nonyane gore e ne ya ya mogala wa yona mothaisi wa kgaoga. that the snare broke, which was supposed to entangle the bed. Jaanong ke batla fela gore yaanong ke a go e buela ka sekgwa kgotsana ka sejatlhapi potso e ke yang go e botsa. Ke tla bua ka Sekgowa. I'll say it in English. Would you say or would you agree with me when I say the Premier and Mariri, which is yourself, A o ka dumelana le nna ga ke re Tonakgolo le Mariri yo wena o leng ene? were convinced to go to Ganyesa by Mr. Matunzi, Ba ne ba rotloediwa go ya ko Ganyesa ke Rre Mathunzi. who was, I'm using the word was, because it seems as if the relationship has broken. Yo e neng e le ka ntlha gore go bontsha ga kgolagano e kgaogile. Who was a brother, a friend, an ally to Mr. Sejake, O e leng gore e ne e le morwarre e le tsala go Rre Sejake. was it not a political ploy or a political setup for the Premier A e ne e se segole se se neng se ya ko go Tonakgolo, and you were used because of the close proximity to the Premier mme o ne wa dirisiwa ka ntlha o le gaufi le Tonakgolo to also accompany them to Ganyesa? gore le wena o ba felegetse go ya Ganyesa. I'm sorry, Honorable Tsolo. Please be brief in the questions.
That question is very, 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 very broad. Please, I'm saying just try to be brief in the question. My intention is not to interrupt you, and my apology. The brief point is for Miss Jackie to deduce. For Miss Muriri, not Mrs. Jackie. Mrs. Mariri, my sincere apology, I withdraw Mrs. Jackie. Mrs. Mariri to deduce key points. For instance, was it not a political ploy? 2, were you not used for your proximity to the premier, whilst there was a well-orchestrated ploy, and for these kind of messages to be revealed at a particular space and time to achieve a particular objective at a particular relevant time? Were you not used in the process? Do you agree with me? I was used, yes. Ke batla go itse gore a re apolose ga le ne le moetela. Go na le ke mo ke bone mo affidavit-ing ya gagwe ha ile gore ke e bone sentle. A ne a re I decided to resign. Nako ha ne le mo jetse nala, ne le go ja nala mara le na le maikaelelo. A o ne a santsane e le modiri kgotsana mmereki wa masepala wa Naledi. Ene santsane le modiri mare go sena tirisano mmogo. Goreng mo ditokomaneng tse go buiwang ka tsone le ne la tsaya tshwetso ya gore le didimale mo kopanong mme le bue ka tsone kwa ntle kgotsa morago ga kopano boraro ba lona, wena re mokgosi le Obute ao bakwe Ga a bone- ntle le borara bo bobedi bo? ga go a bua nna re mokgosi le Aupa go bile nna le Aupa re tlotla hela ko ntleng ga re mokgosi. O re mokgosi o ne a seo. Gore le bone go sa tshwanela gore le botse dipotso tse le go tlhagisa maikutlo a lona mo teng ga kopano, gonne kopano e ne e se sephiri. Ke ne ke maketse ke ipoditse hela mo pilong ke letse go diragala makele ke maketse. A o lemoga gore tidimalo ya gago le go nna mo teng ga kopano e neng e se ka fo tlase ga molao e go tsentse mo dipharagobeng go le kana kang? Ke a lemoga. A o lemoga ditlamorago tsa kopano tsa nkapele ka lefitshwana gore di fitlhisa motho wa seemo le seriti sa gago kae? Ke a lemoga. A o ikotlhaela gore o bo o ne o le karolo ya kopano ya nkapele ka lefitshwana kwa ganyesa e neng e feleleditse e bua le go sekaseka dikwalo tsa motsamaisi wa Naledi? Ke ikotla. My apology, please speak into the microphone. Me Moriri. Me Mariri. Ke kopa go tlhagisa mo pele ga gago gore mo gare ga tsala ya gago e o ntshanang seinong le yone e leng Rre ao bakwe, bopaki ba lona bo farologana go gaisa bana ba Tadi.
dikgaka di bonwa ka mebala le ga di tsamaya fale. Bana ba tadi ba itsane ka mereto. A o dumana le gore bopaki ba lona bo farologana go gaisa bana ba tadi? Go na le ha go garologanang teng. A wa dumela mme Mariri? Ke a dumela. Ga o ka thusa komiti e gore magareng ga bopaki jwa gago jo neelaneng ka bone le bopaki jwa ga rre Albakwe Mathonsi, komiti e itshetlege kgotsa e ikanye bopaki bofe jo bo tlhagisitsweng fo pele ga yona? That is the last question. Thank you. Ikanye bopaki jo ke bo buileng. Thank you very much. We'll go to the African National Congress. Honorable Dial. No, I'm covered, Chairperson. Thank you, Honorable Sivekwe. No, thanks. All right, Ms. Mariri, what version of Mayor Groep you do not agree to, as you have specified? Ke version e feng ya ga Mayor Groep e leng gore ga o dumanang le yone? Re go bogile a re le ko bokopanong ko fama. Nna se ke bokopanong ko fama. Go ganyetse le bokopanong ko tlong. Le di WhatsApp tse dingwe tse a buang ka tsone nna ga ke di itse WhatsApp hela ya le Vryburg location. Are those the only areas you do not? Oh, can you interpret? Other version, I only know about Location. yes, I only know about the location WhatsApp. Okay. What specific statement made by Albakwe do you strongly align yourself to? Ke polelo efe e leng gore e dirilwe ke Albakwe e leng gore ka matla o ikamanya le yone? Ya gore ne re ile meeting ko gore Apollos That we went to the meeting at Mr. Apollo's place. And the contents of the discussion? Diteng tsa dipuisano tseo ga go a bua sepe. Re Sejake o ntshitse ditokomane mo envelope e nna ke tsa gore ke lekwalo la mai la go phela nakwana ko thoko la ko mmerekong. nothing was discussed. Mr. Sejake took out the documents from the envelope, which I thought were the letter about the intention to suspend him. Okay, for the records, are you saying that the issues of challenges faced by Sejake were never discussed upon arrival at the meeting place? Wa itlhomamisa gore dikgwetlho tse neng e le tsa gare Sejake a ga go buiwa ka sone ha le kopana? Ga go a bua ka tsone. Okay, then the letter of intent. Nothing was said about it. Okay, the letter of intent, was it also never discussed Lekwalo lo la or maikaelelo produced? a na le ne le go sa buiwa ka lone kgotsa ga la tlhagisiwa? Ga go a bua ka lone, ga go a la tlhagisiwa. Nothing was said about it. It was not produced. In relation to Mr. Sejake, did he participate in the conversations at the house? Mabapi le Rre Sejake a na o tseile karolo mo puisanong ko ntlong? Ko tlong e feng ko ganyesa go ko go. Which Ko house? Ganyesa. Ganyesa or where? E Rre Sejake ke ana tlileng ka envelope. Ke
ke na ntshitseng ditokomane mo envelope a di neela Re Apollos. Rasijake came with the documents. He took them from the envelope and gave them to Mr. Apollos. On the way to Khanyisa, Kaluya Khanyisa. did Mr. Sejake participated in the conversations in the car as you're traveling towards Khanyisa? Kalulu motseleng la Khanyisa, a Rasijake unile le dipuisano, hanne le motseleng le ya kwa. Yeah. No. Do you recall any reference of Matunzi mentioning his hatred to Sekhapu? A o gopola sengwe se Mathunsi a se buileng ka letlhoo la gagwe mo go Sekgapo? A se bua re ya re le mo tseleng re ya Khanyisa or re le ko Khanyisa. Saying it whether we were in the way to Khanyisa or in Khanyisa. On your way to Khanyisa? Halu le mo tseleng. Ga gona sepe se re Mathunsi a se buileng. No, Mr. Mathunsi never said anything. And upon arrival, Jaanong ga le goroga kwa, Ga bua sepe. he never said anything. now if you can just clarify us on these three issues. Ga o ka sedisisa mo dintlheng tse tharo tse. Your observation about Sejake in the meeting, Maitemogelo a gago ka a ga Sejake mo kokwanong. did he see the contents of the documents? A o bone ditokomane tse gore go ne go na le eng mo ditokomaneng? Ke ena a tlileng ka tsone. He's the one who brought them. Did he participate in the conversation? A o tsele ka re mo puisanong nngwe. O buile le Re Apollos. A re ke go tshwaretse ta re bombshell. He talked to Mr. Apollos and said, I have a bombshell for you. Do you recall seeing him having gone outside the house whilst the conversation was on? A o Several gopola times. a tswetse ko ntle, a o gopola a ne a tswetse ko ntle. Ga gona o kutla a tswela ko ntle. Bile ke gopolo pona ana ka na tswela ko ntle because Re Apollos o ruile ke ntintse tse di rata go ja batho tse. Nobody went outside. Ko ga gagwe mkoa ke ena na re tsenya. Nobody went Ke ena na re outside. tsenya go re sireletsa kgatlo dintse tsa gago tsena. And nobody could get into Mr. Apollos' yard because he has got pit bulls, which are vicious dogs. And even when we came in, he is the one who escorted us in. How long, in your own estimation, do you think the meeting of Khanyisa took? Mo tekanyetsong ya gago fela o bona gore mokopano e tsere sebaka se se kae? Meeting ke show meeting o se less than ko tlase ga 30 minutes because o no re makaditse tota. Under 30 minutes because it surprised us. And how or what was your relationship with Mr. Sekhapu? And what is your relationship to current? Ka mana ya gago le Re Sekgapo e ne e le eng ebile le gona yanong yana ke efe? Nna le Re Sekgapo re nna ko strateng se se one ko gaise ko ke dulang teng ko gaaka ko gae re baagisane re share. We are neighbors, we are adjacent to each other, we are in one street. The relationship, It's my parents' place, not There- my place. the relationship amongst yourself before and now. Kgolagano ya lona pele le gone jaanong. Nna le Re Sekgapo ra bua ko ke nnang teng ko Cllr block ke new settlement. Where I'm staying at Cllr block is a new settlement. E sekola gantsi ka di drain le bo metsi. So there's a challenge most of the time with drains and water. Nako le nako ke founa Re Sekgapo ha ke sokola go kry-a di director tsa gago. Most of the time, if it's difficult for me to access his directors, I call Re Sekgapo. So would you say you are still in good terms? Ga gona mo ke tleng ka mo founela ka bona ana le moa o masho or ha ke kopa thuso gore gona le kgelela leswe e tabogang a sa tle go a romele batho go thusa. Le kholo ya ka le Re Sekgapo bone e ne le ka pula ya maloba e nena e ne digile dipale le e ke ne ke sokola go kry-a the current acting MM because of relationship ya ka le Re Sekgapo ke be ke founa ene because wa mo itse nana sa gabe phone wa a romela message la go busy
a dipale tsa motlakase di wele ke founetse re Segapo a ba sa arabe phone nakong tlhala sa arabe a tswa boela mo gone ke be ke founela re speaker a ba araba ba tla go attenda dipale tsa motlakase so ga gona relationship ya ka le Resapo e le maabane a no tshega ke bua le ne hantla le ha mo teng sa tana bua something else ka nna ka maka a letsa bua ma hantle ha le se ke se itseng go le gale. The witness talked for long, so if you speak for long, I don't grasp sorry. everything. So, but what the witness was saying is that there's no way that his relationship with Mr. Segapo can be solved, because even the last time when they had problems, when there were heavy rains, he called him. When the electricity poles fell because of the rains, he called Segapo. That relationship, even yesterday, they were talking and they were laughing together when Mr. Segapo was here, after he was telling lies about her. Okay, Mr. Segapo, when he was here, he made several political statements Segapo ga nna le fa o bule dintlha dingwe tsa sepolotiki. about the camps, alleged camps within his political party. O bule ka dikampa tse e leng gore di teng mo lekokong la gagwe. Somehow, where do you find yourself? Are you within the so-called camp or outside that camp? Were you within that camp or you were never part of that camp? In terms of political beliefs and preferences, where have you always found yourself between the two of you? Mo o If bule there, ka if there are dikampa- any. o bile ka dikampa tse e leng gore di teng mo lekokong, jaanong wena a o mo teng kgotsa ga o mo go epe ya dikampa, so o ipona o le kae mabapi le kgolagano ya go kgotsa go golagana ga gago le Rre Segapo? Ga ke mo dikampeng. I'm not in any camp. Mar ko political alignela Segapo ke tlhale ke bereka go tlogela khale ke gola tla tsa Segapo. Politically, I worked with her from long time ago. I grew up under him. No, thanks. Sir. Le re papi ke golela tla tsa Segapo from A. Even Mr. Papiki, he grew up under No, me, thank- and Papiki, we grew under Rre Segapo. Thank you very much, Honorable Member, Honorable Makgakgane. Nna ga ke go nna motelle. From everything so se buileng today, I dumela o ithutile sengwe from experience ena. Ko ena fela a ke simolana. Ko ena fela motho wa mme. So fa o tlileng go nna paki. Ga ke itse gore o na le maikutlo ka kgang eo. A o na le one kapa ga o na one. Ka go nna paki le nosi ya mme. Go utlwisa botlhoko, tlhabisa ditlhoko. Okay. Ke dumela Honorable Tsholo a ena e tshwere kgang ya gore o na le tsala e go rileng gore o tsamae le yone e go ke tla reng e go ngoketseng gore o tsamae o e go tshegetsa tsala e nngwe. A o santse o na le maitsholo ka go kgona gore o re wa go tshegetsa tsala ya tsala or ke tsala ga go le wena? Ke tsa gore tsala e tshwana le nna motho o ne a mo tlamogene a bua se se mo diragalang o tshabeketse mo maikutlong a gage because ha re tsena ko meeting go tlhaga se re sa se tlela. A bomme ba no bua ka bone ba babedi ba ma-councillor a ba kgonne go bona tshegetso ka ntwa e ntse ba ne ba e bolotse gongwe ya ka no bua ka yone kgantele ya ko masepala ba neng ba ile kgotlatshekelo. Ke bua le bone Lerato Magwe Vuiso Morakile ke bua le bone A ba ka mme nna ke ba nile tshegetso e bone ba e tlhoka. nya ke a leboga.
No, ga le bogona go magagane go se iletse nako COC. No, afternoon, Chair. Me Mariri dumela. Me Mariri, ke kopa fela ya ka o le moagi wa ko Vryburg. Re Segapo, e rile ha le fa maloba. O rile a re batho ba Vryburg or whoever ba mo latofatsa ka go tlhoka dithutego. Mme ene o na le dithutego tse di maleba. Ibile ha esi a mo botsa ka gore o na le di-photo tsa di-graduations, o buile gore di tletse ko Vryburg. Yaanong a ke re nna ke moagi wa Vryburg, ga ise ke di bone. Ne ke re o re tlhalosetse wena ya ka moagi wa Vryburg, o kile wa di bona di-photo tseo di tletse mo di-Facebookong le kae ko Vryburg. Na se ke bone di-photo tsa Okay, back to kgang ya lona ya go ya. Na re ke batla go itse gore a kgang ya lona ya loeto lo la lona go ya ko Ganyesa. A no le plane matsatsinyana or lo simolotse ya lo tsoga tsala engwe be founela engwe be founela engwe gore no a re bitse chief whip gore re tsamaye le ene go ya Ganyesa. A lo nnile matsatsi lo bua ka no re lo e planile in the morning. leeto la gona la go ya Ganyesa. O le la ga a o bakwe le Resejake. Le itlhetse re ntse re na le leeto la gona la go dira mmereko wa dipolotiki ko Ganyesa. Okay. O bolo bla nonyane tse pedi ka letlapa le le one. Mme Mariri, tota ela go diragetseng ke kopa o re explain le o nenne. Ho no kopiwa gore nne le translate ka English for purposes tsa recording. So if o ka start fela maybe on the last one ya le gore leeto leo, what was the purpose? Did you hit two birds with one stone on your journey to Ganyesa? Yes. There was a bit of detail there where the COC was asking if the journey was planned beforehand or they solely planned to go and deal with that matter of that Mr. Apollo's issue. Then the response was that they actually had a planned meeting. So that was just an additional. So they managed to do two things in that one day that they did. COC, back to you. Apologies. Okay, Me Mariri, can you explain to us what actually what transpired ko meeting on le teng? Go diragetseng gore sentle o re bolelela o iketlile. Can you explain slowly to us what transpired at the meeting where you were? Ha re tsena ko gore Apollos. When we arrived at Mr. Apollo's, Resejake o ntshitse dilo mo teng ga envelope. Mr. Sejake took things out of the envelope, The documents out of the envelope. Nna ke ne ke tsa go ke lone lekwalo le re leetseng kwa la gore ke le la le a le kry-ileng ko masepala go beelwa nakwana ko thoko. I thought it was the letter that he received from the municipality of the intention to be to be suspended. Kanti ke dilo tse rona re sa di tlelang kwa. Only to find that it is not what we went there for. Okay. So mo hanta dipampi ke mo kganyeng ya gore tona kgolo the then chief whip o temporarily le the appointment halo le go Ganyesa. Ke batla go itse karolo ye mopirimiri a itshamekile mo o dirile eng ga go ntshiwa those documents o di tshotse or o dirile eng?
I want to know about the Premier, the then Chief Whip, on the issue that he tempered with the appointment. So his role there, the role that he played at the meeting, what did he do there? Ditokomane di tlile ka ga Sejake. Ke The dithusa doc- ba di naya Re Apollos. The documents came with Mr. Sejake. He gave them to Mr. Apollos. Re Apollos ba di sheba. Mr. Apollos just had a look at them A ba founa di lawyer tsa gagwe. and he called his lawyers. A ba di tsa a ntse a founa a di nao ba kwa re di bona. Ga gona sepe se Premier a se dirileng ka di mo dipampiri le ene o di bona kwa o na di makaletse la jaaka o na re di makaletsa re di itse di tlile le Re Sejake. Ke dipampiri tsa Re Sejake. So these are Mr. Sejake's documents. Mr. Sejake took them out and gave them to Aubakwe, and Aubakwe circulated them amongst us, and the Premier did not do anything. These are Mr. Sejake's documents. Ko bofelelong mme Mariri. A ga o bone gore seo se sa lona se sa go biletsana lo di ditsala lo tsa the then chief whip le moralo re a re ye meeting ko Ganyesa. This thing of yours as friends calling each other and take the then Chief Whip to Ganyesa. E ne ntse le maikaelelo a gore go lo mo goge mo seretseng or e le maikaelelo a gore ko bofelelong lo phirimise career ya gagwe ya dipolotiki. Was it the intention for him to be dragged in the mud, or for his career in politics to be stopped or to be cut? Yeah. Ka mokgwa o re iragetse ka teng ko meeting ke kana ka tsaya seo rona re ile meeting ka mowa o edileng o senang sepe kgatlhanong le Premier. Se re se We tletseng went ko to the meeting meeting- gongwe ke sone se ne se batla go dira sengwe kgatlhanong le Premier. We went to the meeting with no bad intentions at all against the Premier. Wa bona yaanong mme Mariri kgang eo ya lona eo ya kopano ya ko Ganyesa e enda pile e le gore yaanong le wena as a mother e go tlhakatlhakanyetsa botshelo for example, like you said, those people the witnesses are yesterday ba ne ba sa bue nnete le boammaaruri ka lebitso la gago. Do you see that trip to Ganyesa, the Ganyesa issue ended up messing up your life because the witnesses who came before, some of the witnesses who came before you, they were not telling the truth, mentioning your name. Ke bone. So go simologa gompieno o itse di-politician a kere go dintse From today, you saw the politicians, you know them. Ke di bone mokgwa wa bone. I jaanong saw them. o simolole go nna kelotlhoko le sengwe le sengwe gore o tsamaya le mang o bua le mang. Now start being careful as to who are you working with, who are we talking to? Ka gore o tla enda pa nako nngwe yaanong o feleletse o le ko ntlo lefitshwaneng. Because at the end of the day, you will end up being in prison, locked up, Or o bolailwe ke batho. or maybe being killed by people. So ke a leboga modulasetulo. Setswana ba go lobetse Thank you very- dintsi. Why are you speaking on the record? Thank you, the economic freedom fighters. a ke go nna motelle tla nna mokhutshwane. I won't be long, I will just be brief. O rile
ha le ya ko Ganyesa, You said when you went to Ganyesa, wena le Aobakwe, you and Mathunzi. Aobakwe Mathunzi, le ile ko go Remokgosi ko ga gagwe, you went to Mr. Mokhosi's place. and go tswa ko go Remokgosi le be le tsamaya ka koloi ya gagwe le ya ko go Resejake la go motsaya. From there, you went, from Mr. Mokhosi's place, you went to Mr. Mojake to collect him. Re Aobakwe mo testimony ya gagwe mo o rile lona le bararo Aobakwe, in his testimony, said the three of you le kopane le be le latela Remokgosi ko ga gagwe. said you met and went to Mr. Mokhosi's place. A le tsena teng le be le tlogela dikoloi tsa lona le tsena mo koloing ya gagwe le ya Ganyesa. From there, you left your cars there and went to Ganyesa. Yaanong mo go wena le ene ke mang a buang nnete? Between you and him, who is telling the truth? Ke re latetse Resejake ko ga gagwe. We went to collect Nna. Mr. Sejake at his place. Aobakwe le Remokgosi. Myself, Aobakwe, and Mr. Mokhosi. Potso ke gore mo gare ga gago le Re Mathunzi ke mang a buang nnete? Ke gore ile ditori tsa lona le le babedi. Wena kgotsa ene go na le motho wa no tshwantsa ba buang nnete between the two of you. Honorable Babwile, my apology, before the question is answered by Mariri, Honorable Babwile says, Mr. Matonzi said you arrived separately in your individual cars. Matonzi o rile a re, le gorogile ka dikoloi tsa lona o mongwe le o mongwe ka go farologana. At the residence of Mr. Of Honorable Mukhosi. Ko legaeng la ha Motlotlegi Mokgosi. And from there you got into a single vehicle and went to the residence of Mr. Sejake. Go tswa foo la tsena mo koloing e le nngwe la ya ko bonnong jwa ga Resejake. Is that true or false? It's false. Thank you, Honorable Babwile. Ga se nnete. No, Chair, you didn't represent what I said. Well, I said, Ke rile. Mr. Mathunzi said the three of you, Mr. Sejake, Mr. Mathunzi, and yourself, O rile borarong jwa lona went to Mr. Mokhosi's house le ile ko bonnong jwa ga Rre Mokgosi. and you left your cars there in his yard. La bo lo tlogela dikoloi tsa lona mo You jarateng ya gagwe. you got into his buggy Lo bo lo tsena mo veneng ya gagwe. and you went to Ganyesa. Lo bo lo ya Ganyesa. You are saying yourself and Mr. Mathunzi, Wena wa re you wena le both Mathunzi drove individually with your cars to Mr. Mokhosi's home. le tlile ka pharologanyo o mong ka ya gagwe o mong ka ya gagwe. You left your cars there, you got into Mr. Mokhosi's buggy. La tlogela dikoloi tsa lona kwa ga Rre Mokgosi la tsena mo veneng ya ga Rre Mokgosi. You then went together with Mr. Mokhosi's car to go and fetch Mr. Sejake. Jaanong lo bo lo tsamaya mo koloing ya ga Rre Mokgosi go latela Rre Sejake. Now, the question that I'm asking is, between yourself and Mr. Mathunzi, who is telling the truth? Jaanong potso ya me ke gore gareng ga gago le Rre Mathunzi ke mang ya buang nnete? Ke bua nnete, Rre Mokgosi o itsile le A re ska ra ya kwa. nnete ya ka gore Rre Mokgosi o itsile. Let's not go there. Unless I've misrepresented what you said, you can then Gongwe ke ne ke sa ba sentle se leng gore o ne o se buile. you can then speak. But currently the question I'm asking is, between the two of you,
who's telling the truth? Potso e ke e botsang ga jaana ke gore gareng ga lona le le babedi ke maa buang nnete. Ke bua nnete. Okay. I'm telling the truth. Now, I want you to tell us what are, just remember some words which Mr. Mokhosi said Ke batla fela after gore- seeing the document, because you can't say he didn't say anything, he just kept quiet. He was shocked. You can't say that. Ke kopa fela gore o nagane o re bolelle Something that he said, anything. nagane o re bolelle hela ka sengwe se re Mokgosi sengwe fela se e leng gore o se buile. Ke a go ipoeletsa. Re Mokgosi I'll ga repeat. a bua sepe. I'll repeat myself. O ne Mr. a Mokhosi did not say anything. He was just shocked. Okay. On your way back from Khanyisa, Halo bua lo tswa Ganyesa. let me start here first. The intention of you going to Mr. Apollo's home Maikaelelo a lona go ya ko bonong jwa ga Rre Apollos was to go and discuss Mr. Sejake's intention to suspension. e ne le go ya go buisana ka lekwalo le le buang ka maikaelelo a go beela thoko nna konela Rre Sejake. Yes. Now that, according to you, that matter was not raised in any way in your meeting, when you went back, what was the discussion about that matter? Jaanong ka gore ga go a bua sepe mo kopanong eo ka ntlha eo ga lo boa lo buisane jang a go ne go na le puisano ka yone ntlha eo. Ga gona le puisano. There was no Why? discussion goreng Beng ba kgang ke bone bana ba tshumotse ba tshumile kgang. Go ne go sena ope mo gare ga ao bakwe le Re Sejake. Ba tshumula go na se ka ga tshumula kgang because nna Re Sejake a sa manthe sepe ka lekwalo. Re Mokhosi le ene Re Sejake a sa mamre sepe ka lekwalo. Kgang ya lekwalo re etsa mo go ao bakwe. The reason you went to Khanyisa, it was because you were going to engage Mr. Apollos about the matter of this intention to suspend. lebaka la gore lo bo lo ile go Ganyesa e ne e le gore lo go buisana ka ntlha e ya lekwalo la maikaelelo a go apelo thoko And that didn't happen. mme seo sa diragala. And all of you, Mme you lotlhe- engaged, before you went, you spoke about it that you are going there to engage around this matter, and that didn't happen. lotlhe pele ga lo ya kwa lo buile gore re ya kwa ra go bua ka ntlha e mme seo ga sa diragala. So why are you not asking amongst yourselves again? Jaanong gareng ga lona ke eng o sa botse gape Ga gona go buleng sepe. Go bua kwa ne re didimetse. Can we now, said anything? Ga ga bua sepe mo koloing. Ga gona go bulitseng sepe ne re didimetse. Nobody said anything in the car, nobody asked anything, we were all quiet. can we then conclude that the intentions of you going to Khanyisa were Ka swetsa to, ka gore maikelo a gore le ye ko Ganyesa were that to discuss the issue of Mr. Sekhapu? e ne e le gore le ye go buisana ka ntlha ya ga Rre Segapo. Maikelo a gona go ya go Ganyesa gona go sena sepe se se a re amanyang le Re Segapo. Our intentions to go to Ganyesa had nothing to do with Mr. Segapo. So, because you had nothing to do with Mr. Sekhapu's issues, why did you entertain the matter of Mr. Sekhapu? Jaanong ka gore ne go sena sepe hela se le se buang ka ga Rre Segapo ke eng jaanong o ne o lebelela ntlha eo ya ga Rre Segapo? Ha tokomane e tswile mo envelope e tsamayana o bone o sheba. Nna ke ne ke ithaya ke re ke lone lekwalo le go ne go bua ka lona. The document was out of the document and it was circulated. I thought it was that letter that what we talked about. I'm still maintaining, now I'm telling you. I'm not expecting any response from you.
I'm telling you that the whole intention of you going to Khanyisa was to discuss the issue of Mr. Sekhapu, because Jaanong- you never asked about the initial issue that you said the trip was about. No one had a discussion about it. To show that you are concerned, you went there, you took your own time to go there. None of you discussed anything about that. Instead, you went and discussed something else. And that actually was the intention of you going there. Thank you, Chair. Thank you very much. Please proceed. No, thank you very much, Honorable Chairperson. Memorable, earlier you mentioned that developments of this committee have affected your personal life, and we O rile gape jaana gore tse di diragetseng fa di amile botshelo jwa gago ba sebele, are sorry about that. mme re utlwela botlhoko ka seo. Now, you mentioned in your testimony that on that day, on the day in question, O buile gore mo go lone letsatsi leo you intended to go to Khanyisa anyway to attend to your political affairs or political activities. o ne o ntse o le mo tseleng ya go aganyisa go ya go samagana le dintlha tse e leng gore ke tsa sepolotiki tsa lona. Is that correct? A ke nnete? Ee. Yes. Who were you supposed to go there with? O ne o tshwanetse gore o ye kwa le mang? Ne ke tshwanetse ke tsamaile ao ba ko le Remkhosi. Now- Aubakwe and Mr. Mokhosi. According to your plans or meetings or whatsoever the case was, what time was supposed to be your meeting or whatsoever activity you went there for in Khanyisa? Go ya ka diplano tsa lona le nako le ditiro tse feng gape tse ne tshwanetse le di dire ko Khanyisa? Re ne re etse dilo tsa rona tsa dipolotiki nako nngwe le re tsenang ka one ne re di dira re dumela re tswa ka 10 ko 5. We went there for our own political things. We had agreed to leave Vryburg by 10. Did you end up attending to those political activities? And ditiragalo tso tsa sepolotiki le feleditse le ile ko go tsone. Ee. What time did you arrive at Mr. Apollo's farm? Ko polaseng ya ga Rre Apollo lo gorogile leng nako mang? Ga ka ya ko polasa Rre Apollo se kile ko ntlo ya ga Rre Apollo se mo Dimerageng. I did not go to Mr. Apollo's farm. I went to Mr. Apollo's house in the afternoon. Put differently, what time did you arrive at Mr. Apollo's house in Khanyisa? Ke nako e feng e o gorogileng ka yone? Gorogile ka nako mang ko ntlong ya ga Rre Apollo? Bo 3, 4 mo Dimerageng 3, 4. Around 3, 4. Hona o santse go bonagala sentle or tsatsi ne le suela? Go ne go Was it bonala- still sunny or the sun was setting? go ne go bonala. When you left Mr. Apollo's house, Fa o no le tswa ko ntlong ya ga Rre Apollo, was it still clear or it was almost dark or dark already? Go ne go ya a o no santse go bonala go tsana se go fifala. Earlier you did mention that when Mr. Matonsi engaged you, Pejana o buile gore fa Rre Matonsi ana bua le wena, when he spoke to the premier, you were there. fa ne a bua le tonakgolo o ne o le teng. Ee. Yes. What was their agreement to go to Mr. Apollo's house? Tumelano ya bone go ya ko ntlong ya ga Rre Apollo e ne le efe? E ne le gone go a go tshegetsa. It was good to then support. I mean time. What was the, E ne le foro. okay. Now, Mr. In Apollo's the morning. reference bundle 1, page 296, annexure CG6. Mr. Apollos is describing that visit as a Nicodemus visit. Rre Apollo o kaya ketelo eo e tshwana le ya ga Nicodemus. Do you know Nicodemus? A o itse Nicodemus? Have you ever heard of a Nicodemus visit in your life? Ga o se nko bo o utlwe ka
ketelo ya ga Nicotima mo botshelong ba gago? Nicotima se motlhanka wa Modimo go ke a ke itse. I'm Ga ke not itse sure. Nicotima. Maybe it's a servant of God. I don't know Nicodemus. Ke se ga Apollo se ke motho le Sabata. Now, Yes, Mr. Apollos is a Sabbath man. according to information that is available, Go ya ka tshedimosetso e leng gore e teng. Nicodemus was a Pharisee and a Jewish leader who visited Jesus at night. E ne le Mofarisei e le moeteledipele wa Bajuda o e leng gore o na etela Jesu go le bosigo. It is further explained that the reason he went at night is because it was more likely due to fear of reputation. Go lebaka la gore ba na ile bosigo gore o ne a tshaba gore seriti sa go gobatsa seriti sa gagwe. Or a desire for a private meeting. Kgotsa keletso ya kopano e leng gore ke senya botlhe. Lastly, he went there to learn from Jesus. Sa bofelo o ile go gore a ithute go tswa mo go Jesu. Now, according to your testimony, Go ya ka bopaki ba gago. and those, when I'm saying your testimony, I'm referring to affidavit. Ga ke re bopaki ba gago ke bua ka affidavit ya gago. Earlier, you did confirm that you gave the attorney who wrote that affidavit a mandate or instruction to do so. Pejana o buile gore o neele moeledi o kwadileng affidavit gore a dire jalo. Is that correct? A ke nnete. Yes. Now, according to the testimony, Go ya ka bopaki upon arrival there, mo go fitlheng ko you had to deal with the issue of the academic record Le- and university certificate. la tsena mo ntlheng ya rekoto ya gago ya sekolo le certificate. Is that correct? Ga seja kena a tlileng ka dilo tsewa. Mr. Sejake Ke came hela with gore those things. dilo ko gona go di bona ka ntlheng ya go nna ke ne ke itha kere ke lekwalo le go ne go bua ka lone le go teng o le kry-ile ko mmereko la maikalelo a go beela ko ntle. We nakwana. saw them only because I thought it was the letter that was talking about the intention to suspend him. Let me remind you, earlier you mentioned that you felt strongly that Mr. Sejake had the feelings of Mr. Matonsi because he took him to Khanyesa, misleading him without being honest in terms of what they went there for. Pijana o tlhalositse gore Re Sejake o ne ana Matonzi o ne ana le maikutlo a go thusa Re Sejake ka ntlha gore ke se lo neng lo seela kwa. Now you are saying on your way to Khanyesa, La re mo tseleng ya lona go a Khanyesa. according to your testimony, no one, I mean, you are saying Mr. Sejake did most of the talking. O buile gore Re Sejake ke ena a buileng go le gontsi. In the main, he expressed his hatred for Mr. Segapo. A tlhalosa ka mokgwa a tlhoileng Re Segapo ka teng. Is that correct? A ke nnete. Ga sa me re bue sepe ka Re Segapo mo tseleng go ya Khanyesa le mo go bueng ga rona ka Khanyesa. Are you aware Never that we never said anything on our way to Khanyesa and back. We never said anything about Re Segapo. are you aware that what you are saying, your oral representation contradicts what is in your affidavit? Awa lemoga gore se o se buang ka molomo se kgatlhanong le se se leng mo affidavit-ing ya gago. Ke lemogile a le go ga go lawyer ga Bucks e a busitse mahoko. I realize that, which means that Bucks lawyer abused the words. Now, in the same affidavit, I'm sorry, Honorable Moema. What is the meaning of abuse of the words by the lawyer, Memarire? Bokao ke eng jwa gore lawyer o abusitse mafoko. Go na le dilo tse a di buang tse e seng tse o di buileng
tse di sa diragalang. There are things that he said which did not happen. Yes, I want us to have a common understanding. I apologize, Honorable Moema. Ke batla re tlhaloganyane. An affidavit may be drafted by a legal person. E ka tswa affidavit e kwadilwe ke wa molao. The information given to that legal practitioner comes from the individual who is to sign the affidavit, the Tshe- contents thereof. Tshedimosetso tsa diteng tse di mo affidavit-ing di ne wa molao o di neilwe ke motho wa tshwanetseng a sign affidavit eo. The occurrences, the events, the chronological order, all of that comes from the person who must sign the affidavit. Ditiragalo tse tsotlhe le go ya ka tatelano ka tsone o di neelwa ke motho yo e leng gore o tshwanetse a sign affidavit. So the use of language is that of the deponent, the person who is writing the affidavit, or Mafoko who tiriso- gives the content. Tiriso ya mafoko ke ya mong wa affidavit o e leng gore ke ana tlileng go sign. That is why the affidavit, they would ask you at the end in terms of whatever section. Do Ke ka you mo agree- affidavit ko bofelong. Do you agree that with the content of the affidavit? Ba tla go botsa gore a o dumellana le diteng tsa affidavit. Now, in terms of Mr. Matonsi's affidavit, he said that he may have interchangeably used words, Go ya ka Mr. Re Matonsi a ka tswa a dirisitse mafoko ka go fapana. but he did not attribute that to the lawyer or any change or any of the chronological order or anything, the events. He attributed nothing to the lawyer. Mme ga tlhagisetsa sepe go lawyer, go tsa ga tlhagisetsa lawyer sepe go ya ka tatelano ya ditiragalo. Do you think that you have a right to suggest that his lawyer used certain words or the wrong words in his affidavit when the deponent to the affidavit is not the lawyer, but Mr. Matonsi? O ka re lawyer ya gagwe e dirisitse mafoko a e leng gore monga affidavit ke Re Matonsi. Ao ba ka hana go kwala affidavit, o ne a ana le lawyer. When he went to write the affidavit, he was with the lawyer. Ke tsamaile nna. I went there, Ke tsamaile ke ba tlogela. I left them, I left them. Gongwe de tswana ke nagana gore lawyer ke yone e ne e kwala. Mare go ya ka tlhaloso ya gago, ke a lemoga gore affidavit eno e kwadiwa ke Thank, thank you. I thought the lawyer was the one who wrote the affidavit, but according to explanation, I now realize that it was written by Aubakwe. Yes, I'm sorry, Mr. Honorable M. Can we go to 1.2 of Matonsi's affidavit? Yes, sorry. I just want to, when you look at 1.2, memory, just to, it is not my suggestion that this is his affidavit. It is he who says so. He says, unless explicitly stated to the contrary, the contents of this affidavit fall within my own personal knowledge and to the best of my knowledge, true and correct. So do you realize that it is his affidavit? A o Thank lemoga gore ke affidavit ya gagwe. Eh. Thank you very Yes. much. Sorry, Honorable Moema. No, thank you very much, Chairperson. Now, according to the affidavit, Go ya ka affidavit your affidavit, ya gago, the most person who was doing the talking was Mr. Sejake. In the main, he was talking about a bomb. motho o neng a bua e ne e le Re Sejake a bua thata ka bom. Secondly, it says he was boasting about it, saying that he's going to use it to destroy Mr. Sekhapo. O ne a ikgantsha ka yone gore o tlo go e dirisa go senya Re Sekhapo. Do you still maintain that nothing was said on your way to Khanyisa for 45 minutes?
A o santse o le mo ntlheng ya gore ga gona sepe mo metsotsong e le 15 se se builweng go ya ganyetsa? ke santse ke bua yalo. I'm still maintaining that. Okay. Now, you are saying upon arrival, Mr. Mr. Sejake produced a document. Wa re ga lo tsena ko re Sejake o tlhagisitse tokomane? Eh, Yes. And in your expression, you even made gestures before this committee. You say no markets. Mo tlhalosong ya gago o dirisitse puo ya matshwao gore you were shocked. eh, Yes. An earlier senior council checked with you whether you got shocked. Bugs is using a word gobsmacked. Pele senior council o tlhaloseditse gore o no o maketse re back so dirise le tlhaleo la go gamarega. Now, and when you are saying you're surprised because you didn't go there for that, Mme wa re o no o maketse ka gore o no o sa ela seo ko. eh, Yes. what did you go there for? O no o etse eng kwa? ga go tshegetsa le go utlwa ka lekwalo le ge Sejake o ne a le kry-ile ko mmereko la go beela nakwana ko ntle. To support and listen with regard to the letter that Mr. Sejake received about him being, the intention of him being suspended. Now, why did you demonstrate your shock with that demonstration of, with gestures, the way you did it earlier? Ke njano ga no o bontsha ka matshwao kgakgamalo eo ya gago? Ke ne ke maketse because ke ne ke ira because se se disetswa mo envelopong ke se rona re ne re sa se ela kwa ke se ne re sa se expect. I was shocked because what was coming out of the envelope is not what we went there for. Now that the envelope moved you, can you relate that to a bomb, to say indeed it was a bomb because you did move yourself before this committee? You illustrated with gestures that you were too shocked. Yanong ka gore se ne se mo envelopong se ne sa go tshikinya o bo o bontsha le mo ka matshwao go bontsha gore tota o no gamaregile. A so re ka re ne le sone bomb. E le bomo for batho ba yone. For it was a bomb for its own people. Now you are saying, once again, I've asked you this question earlier, you said you felt Aubakwe played with the feelings of, Mr. Sejake played with the feelings of Aubakwe. Wa re Mr. Sejake na tshameka ka maikutlo a ga Aubakwe. Did you feel the same about the Premier, Apollos, and yourself? A o no wa ikutlwa jalo ka Tonakgolo Apollos le wena? Aubakwe ke ene ana a tsitsinya gore premier a ye kwa. Aubakwe is the one who suggested for the Premier to go there. Ene ga se re Sejake, It is not Mr. Sejake, ene ga se re Apollos. and it is not Mr. Apollos. Now, based on all these events, would you say Mr. Apollos is correct to describe this meeting as a Nicodemus visit of the old? Mo go lebilwe tsotlhe tse di diragetseng tse, a o ka re re Apollos o na bua nnete ka ketelo e gore ke ya ga Nicodemus? O na sa bone te ka gona ke tse di WhatsApp tse tsa go tsa Nicodemus tse ntse di bala o di tsa kae di ya kae di tsoka. He was not telling the truth because I don't know about these Nicodemus's WhatsApp, where they came from, where they went. Let's leave the authenticity of the WhatsApp. Let's deal with the message that it was a Nicodemus visit. If I'm to read it, it says, A re tlogeleng tshimologo eo ya WhatsApp re lebelele molaetsa. today is the second
April 2025, 3 years later since you drove from Freiburg to pay me a visit like Nicodemus of old. While Nicodemus' meeting with Jesus was held in the middle of the night, catering for two, you are meeting on the 2nd of April 2023 with me catered for 3 more people, Doreen Mariri, Aubakwe Matonsi, and Boy Sijaki. Now, earlier when we tried to explain that the meeting with Jesus was late at night and Nicodemus went at night because of fear for reputation. Now we're dealing with a situation that is affecting reputation of people. All of you who were part of that particular meeting. Re bua ka kgang ya Nicodemus go ratela Jesu bosigo ka ntlha a lebeletse seriti sa gagwe. Ga se re tsamaile meeting go re apolosi. We Of never went there at night. If We went there in the afternoon. The people there where he stays, they saw us. Of course, the intention of Nicodemus might have been to learn from Jesus, but in this case as well, you went there because you wanted to learn from Apollos whether it is possible to use that document in their court engagements. Michael ga Nicodemus go a go Jesu ne le go ithuta fela jalo le lona ne le go lebelela ditokomane tse go ra di ka dirisiwa go tlatsekela. ga ke go ikamanya le WhatsApp e ya ga Nicodemus go se ga ke itse. I'm not going to align Ga ya myself tla mo go nna, with this Nicodemus. ga ya romelwa nna, ga sena ke e rometse, gongwe beng ba yone e leng Apollos because ke ene mongwe wa yone a ka tlhalosang botoka ka gore gate ke ya gago gore o na e romela mang e ne e mena eng e ke itseng ke location le Freiburg. Now this, I am not going to align myself with this Nicodemus WhatsApp. I don't know where it came from. I don't know where it went to. Maybe Mr. Apollos, because he's the one who came with it, he's in the right position to explain it. now earlier you mentioned that you are a leader in the interim structure of the African National Congress in Dr. Ruth's Women's Party, not so? Pejana o tlhalositse gore o moeteledipele mo lephateng la nakwana mo lekokong ga go nna jalo. Go ntse jalo. Now should one conclude that you are a blind follower because your leaders, those who are senior to you, led you ba go gogetse go taelong and you fell for it? Your time is running out. A o kare wena jaanong o yo salang batho morago fela ka bofofu ba go gogetse go taelong, they led you into sin. Ga gona senior leader e ya ka eng go se go thelo. Re mo go sang go gala go thelo. Nobody led me into temptation. Because Mr. ene Mokosi senior mo go- did not lead me into temptation. Are you aware that you are here today because of that particular meeting? A o lemoga gore o fa gompieno ka ntlha ya yone kopano eo. Eh, Yes. mara ene e se meeting o tsitsintwe ke senior ya ka mo dipolitiki. But it's not the message that was suggested by my senior in politics. Lastly, once again, should we consider you a blind follower? A re ka re o se fofu fela se se latelang ba bangwe. Ga ke sefofu se se latelang ba bangwe. I'm not a blind follower. As I conclude, Chair, you signed a confirmatory affidavit O without signile knowing the contents. affidavit ya tlhomamiso o sa itse diteng tsa yone. You came before us, you contradicted every single thing that is in that particular document. Wa tla fa pele ga rona wa go tlhana le sengwe fela se se mo teng ga tokomane eo. You drove all the way to Mr. Apollo's house. You even left the meeting without having engaged in anything, just following those who led you there. Wa tswa wa ya kwa go re Apollos wa kgwetsa wa ya kwa go re Apollo And came back, it's fine. Now,
A blind follower is a person who follows a leader or ideology without Motsotsi. consideration of consequences, without questioning anything, without even thinking independently. And in this particular case, you did exactly that. Thank you, Chairperson. Baie dankie agbare Moema. Mariri, I want you to explain to us, what do you want us to do about the fact that you signed a confirmatory affidavit O batla re direng ka ntlha ya gore wena o saenile affidavit ya tlhomamiso. and you are now disputing facts that we have tested in the affidavit of Mr. Matonsi? Mme jaanong o ganetsana le dintlha tse e leng gore di tlhagile mo affidavit-ing ya ga Rre Mathonsi. What must we do about your confirmatory affidavit? Re dire eng ka affidavit ya gago ya tlhomamiso? ga se go ke ganetsana le dintlha tse di builweng ke Rre Mathonsi mo affidavit-ing ya gagwe jotlhe. I never disputed the facts that are all in his affidavit. Mo Thank you. dintlheng tse dingwe o tlhagisitse maybe o ne a bua a na le maikela go tlhalosa botoka ka tsone. In some issues, maybe he had an intention to explain better about them. You do realize that you can't speak on his behalf. Wa lemoga gore o ka se kwa mmuelela? Ga nka ka mmuela, ke a itse. Thank you. Yes, I know I can't speak for him. Now, on that faithful day that you went to Ganyesa, Mo letsatsing leo ga lo ne lo ya Ganyesa, le re la go ema re Sejake nokeng. saying that you're going to support Mr. Sejake. Mr. Sejake lives in Freiburg. Rre Sejake o nna ko Vryburg. Why did all of you go and support him in Ganyesa Ke eng lo ne lo tswa lwa go mo emela nokeng ko Ganyesa? when all of you come from Freiburg? Ga lo lotlhe lo le batho ba Vryburg. Ke meeting ono o rulagantswe ke ene le Rre Apollos. It is a meeting that was arranged by him and Mr. Apollos. Ene go ya ka Rre Auba ke ene o ne a re bolelela ka lekwalo le. O ne a re le Rre Apollos o na le mathata go mmereko. So nelile go ema re Apollos nokeng. Botlhe So you went there to support Mr. Apollos? Yes, all of them, both of them. None of you know where the documents come from that were in that meeting. Do you know whether they were stolen from the department or stolen from the municipality? Do you have any knowledge? nna ga ke itse go document di ka kae. Why did you not leave the meeting because you did not plan or prepare for that meeting or that discussions? Ke eng o sa tswa mo kopanong ka ntlha gore no sa rulaganyetsa dipuisano tseo? Ke ne ke maketse gape ka ntle ka gone go na le bothata ko ntle. I was shocked, and outside there was a problem outside. Dintja The dogs. Mara o di fitile ha o tsena wa no sa kope monga tsona go ntshe jaaka a go tsentse. But you passed them. Why didn't you ask the owner to take you out like he let you in? o na le visa bua le di-lawyera ene re maketse ke gore ke kgone go tlhalosa meeting ono go dira Ne go le busy. meeting ono o dira so se rona re sa se tlela. He was talking to the lawyer. We didn't know what was going on. That meeting was about what we did not went there, what did not go there for. Who misled you on that day? Ke ma a go fapisitseng a go tsieditseng mo letsatsing ka letsatsi leo. Because it's your evidence that you were misled. Bagolo ba buile ba re you were misled. Who misled you? Ke mang a go fapisitseng? Ang faposa ka eng? Your evidence was that you were misled into the meeting.
gore o ne o sa bolelelwa sentle ka kopano. So motho o ke mang? Who is that person? Nna ke ile kwa ka gare ka Aubakwe. Motho o buileng dilo tse rona re sa di tlelang. Ke ena misleadileng meeting because o tshwentse meeting ao isa ko go se rona. Who misled you because when you were not invited by Mr. Sejake? Or were you invited by Mr. Sejake? Ga ka invitiwa ke Research, ke invitiwa ke Aubakwe. So when who misled you? Ke Aubakwe because ke na re ise ko meeting o bitla o tla se lo tse rona re sa di tlelang. No, that is in order. I think we have exhausted everything that we needed to exhaust. SC? Vandag ga re bua ka difela, go na le sefela se seng se se reng ke mang, ke mang, ke mang. Ke yone potso eo ya ka gore ke mang. Thank you very much, honorable members. SC. Thank you, Chairperson. Just one last thing, Ms. Mariri. Mr. Matonsi tells us in the affidavit what the purpose of the meeting was. Ramathunsi o re bolella maitlhomo a kopano gore ne le mo affidaviteng ya gagwe. The affidavit that you have confirmed. E wena o itlhomamisitseng. On page 5, paragraph 6 of his affidavit, he's going to reveal this. He says, when we arrived, we were well received, as alleged in paragraph 10 of Mr. Sejake's affidavit. However, Mr. Sejake stated in paragraph 11, the discussions unfolded and he listened to the conversation between Mr. Mokhosi and Apollos, which related to the appointment of Mr. Sekhapo. And here he tells what the purpose is. He says, whereas the purpose of the visit was the unlawful appointment of Mr. Sekhapo, it is not true. Then he goes on to something else. There was the purpose of your meeting. Maitlhomo a kopano ya lona ke ao. Maitlhomo a kopanong ke ile nna ga se ana a bua ka Research. The purpose of the meeting was not about Mr. Sekhapo, the meeting I went to. You confirmed that purpose in your affidavit. O tlhomamisitse maitlhomo ao mo affidaviting ya gago. You confirmed the purpose in your affidavit. Your Wa comment? tlhomamisitse mo affidaviting ya gago. You have no comment. Maitlhomo a kopanong ke ile ko gone ga se go ya go bua ka Okay. Research. The purpose of the meeting I went to was not to talk about Mr. Sekhapo Or No. appointment ya ga Research. or Mr. Sekhapo's appointment. Now that's why both Mr. Apollos and Mr. Albakwe Matunsi, your close friend, they say this about the premier, both of them. The next, What they said, ba buile se ka ga tonakgolo. and listen to what they say. Page 7, paragraph 12. Page 7, paragraph 12. He says, and this has been read out to you. Now it doesn't surprise us why they say this about Mr. Mokhosi, because of the purpose of the meeting stated by Mr. Matunsi. He says, Mokhosi never brought any documents to this meeting, nor did he express a keen interest in the outcome. He also did not display any personal. Then you go to this paragraph. Rather, he commended Mr. Apollos for grabbing the bull by the horns
And why? What he means by this? And encouraged him to fight against the rot in the municipality. That's one. Mr. Matonsi says that. What does Mr. Apollo say? Page 14, paragraph 26. He says, Mr. Sejake's visit had only resulted in me getting moral support. Mr. Mohosi commended and my courage, or encouraged me to fight on. By word of mouth, he showed me great support for my cause, and I was motivated by a man whom I did not know would later become the Premier. You were all there because of, to challenge the appointment of Mr. Sekgapa. ne le le ko go gwetlha go thapiwa ga ga Rre Sekgapa. Meeting o nong ke ile le o nong ke o bolelwa ka one ga gona gope ko go no gwa go bua ka Rre Sekgapa. The meeting that I went to, there was nowhere where we were going to talk about Mr. Sekgapa. So it is the evidence of 3 witnesses who were there, Mr. Sekgapa, Mr. Sejake, Mr. Matonsi, against your evidence. Ke bopaki jwa batho ba bararo ba ileng gore ke Rre Sekgapa, Rre Sejake, Rre Mathunsi kgatlhanong le bopaki jwa gago. But before you answer, may I add, against even yourself, Le wena gape it is against your oral, your affidavit, your oral evidence contradicts yourself and the other 3 witnesses I've mentioned. se o se buileng ka molomo se kgatlhanong le affidavit ya se o se buileng le sa ba bangwe gape ba bararo. Any comment? ka Meeting tshwenya. o ke ne ko ile ga gona gope kgone gwa go bua ka Rre Sekgapa. The meeting I went to, nowhere were we going to talk about Mr. Sekgapa. Mo affidavit-ing a ba kwe o abusitse magoko a Sekgowa. In the affidavit, Aubakwe abused the English words. Thank you, Chair. Thank you, Chair. Thank you very much, SC. Unfortunately, they are cast in stone. It is now all water under the bridge, and we can't change the contents of the affidavit before us and the serious nature of the work that this ad hoc committee is tasked with. Honorable members, thank you very much. Memariri, thank you very much, and our apology for keeping you this late. Our intention was to conclude your evidence so that you don't have to stay another day. We sympathize with the challenge that you have, and we wish you a safe travel. Honorable members, we will start our work tomorrow morning at 9 o'clock, so that honorable members can find sufficient time to rest. The witness tomorrow is Mr. Moate. That brings us to the end of our work. Mariri, you are no longer under oath, and all the best. Thank you very much, and our work for today is concluded. We reconvene at 9 o'clock.